Принимаю слово. И сейчас приглашаю прозвучать с благословлениями от духовных существ тем, кто слышит отклик и готов сейчас его нам передать, принести. Пожалуйста. Благодарю за возможность звучать. Звучу от имени Архангела Видара, так как моя душа удерживает связь с этим духовным существом. От него идет поток благословений в нашу встречу. Этот поток мощный, он изливается как водопад. Водопад таких солнечных зайчиков, как бы солнечных лучей, и водопад особых слов, их немного, но они весомы, значимы и очень вдохновляют мою душу, дают ей питание, и я передаю это в круг как послание о братстве, послание о поддержке, послание об опоре, о той истинной базе, о том истинном основании, которое есть у всех людей ныне живущих. Он говорит об этом. Он напоминает, и он благословляет на труд праведный сегодня, в пятницу, 30 июня. Архангел Видар прозвучал, передаю микрофон. Есть послание. Есть послание от... Если мы хотим перевод делать, я могу. Да, пожалуйста. Спасибо. So I'm taking up my duties in the Temple of Translation, and now we have started speaking in the space of blessings from spiritual beings, and those who maintain spiritual connection, inner connection to those, they have spoken. And in the first place, it was Victoria on behalf of Archangel Vidar. He sends the stream of blessings to this meeting. It is overpowering. It pours out like a waterfall of sunny sparks, as if it was the rays of sun, waterfall of his words, not so much their significance, but their inspiration for the soul, the nourishment they give, that is given, and they are passed on as the message of brotherhood, message of support. Support for the truth and true foundation, for the truth in the souls of the people today. So be blessed for your work on this day of Friday, June 30th. That was Archangel Vidar. Послание от Архангела Михаила. Человек перед входом в храм испытывает чувство священного трепета, благоговения. Вы приближаетесь к храму новых социальных мистерий, врата которого для круга 12, для антропосовского
общество вы планируете открыть завтра. Соберите все лучшее, что живет в вашей душе перед завтрашним днем. Подготовьте ее к тому, чтобы вступить в этот храм. Благодарю. So for tomorrow's act, tomorrow, what you're planning to do, gather everything good, the best that lives in your soul, so that the temple of new social mysteries of the Circle of 12 can be opened tomorrow with a great sense of sacred awe, like a person in front of the temple. Prepare yourselves, and you will be able to open those gates. Я вижу образ Архангела Михаила, как он запускает птицу. Птица летит в небесные выси. А вот сегодня такой образ передает нам Архангел Михаил. Благодарю. I'm speaking now on behalf of Archangel Michael, and the image from him is a bird that is let go, that is let fly in the skies, released in the skies. Thank you. Дорогие друзья, будут ли еще звучания от духовных существ? Тогда, с вашего позволения, мы начинаем основную часть нашей конференции, нашего 5-го дня. Мы говорим всем доброе утро. So thank you. I think these were all blessings from spiritual beings, and therefore we are going on and starting our 5th day of the conference, and we are saying thank you and good morning to all. Доброе утро мы говорим обычно человеку, когда он проснулся. Good morning is something that we say to a person who just woke up. И неважно, какое сейчас время у вас, дорогие участники конференции, And it doesn't matter what time of the day it's now where you are, my dear participants in this conference. мы говорим доброе утро всем проснувшимся, потому что сделать так, чтобы как можно больше людей сегодня проснулось, это наша очень важная задача. We are greeting, nevertheless, everyone who has woken up, because the goal, our main task that we're putting in front of us is to wake up as many people as we can. And that's the most important task. Сегодня у нас день, который проходит под знаком самодуха. Today's day is in the structure of our conference, the day of self-spirit.
И по моему мнению, сегодня, именно здесь, на Иоанновой конференции, самый лучший момент и самое лучшее место, чтобы почувствовать в себе зародыш этого члена нашего человеческого организма. And today's day is the best to try to feel the germ of this future body of a human that is yet to come. But today it can be felt. And this is particularly good day to do this, the body of spirit self. Также для настройки на сегодняшний день традиционно давайте взглянем на продукт совместного творчества. And as we would usually do at the beginning of the day, let's look at the outcome of our joint creativity, co-creation. Look to the программу, Я хотел обратить внимание на картинку от арт-группы на сотворчество Елены Естремской и Адама Славиковски. So I'm drawing your attention to the image. It has been produced in preparation to this conference by the art group of our community. It's co-creation by Elena Estrimskaya and Adam Slavikovsky. И прокомментирую, как авторы описали эти картины. Первая картина пятого ритма камня основы вызывает возвышенное выражение космического просветления, когда голова и сердце сплетаются воедино в чудесных, гармоничных, спиралевидных движениях. And I'm going to read out the comments that the authors have placed to this image. The first painting of the fifth rhythm of the foundational stone, it gives rise to a sublime expression of cosmic enlightenment when the head and the heart are woven together by slightly felt harmonious rapid movements, spiral movements. Sorry. Вторая картина ритма пятого камня основания вызывает еще одно возвышенное выражение космического просветления. The second painting, it gives rise to another sublime expression of cosmic enlightenment. Где главные силы логоса, желто-оранжевое солнце Христа, не сходят, чтобы соединиться с силами сердца, представленными Тайной Вечерей и чашей Святого Грааля с треугольным хлебным приношением наверху. Where the main where the main power, the main forces of Logos in the form of yellow-orange sun of Christ are descending in order to join with the forces of the heart, represented here by the secret evening and the chalice of the Grail, and the triangular offering of bread above it. В этом возвышенном выражении единства головы и сердца Христа происходит святое причастие. In the sublime expression of the unity of head and heart of Christ takes place the Holy Communion.
Бог и человек объединяются с единой волей и целью. Христос любит по своей воле. Both God and man join in the same will and purpose, because Christ loves at his own volition. Сейчас я хочу пригласить всех участников конференции включить ваши камеры, посмотреть друг другу в глаза и поприветствовать всех участников, поприветствовать друг друга. So now I invite all of the participants today to open their cameras, to look each other in the eye, to greet each other. Давайте сейчас посмотрим, полистаем, просто посмотрим, улыбнемся друг другу и настроимся на наш день нашей прекрасной, очень атмосферной конференции. So let's now look at each other, page through the images, go through the images because they are maybe not can't occupy just one page, but more. So go through them, look at each other, feel our such beautiful atmospheric conference day today, and smile if you want. Итак, дорогие друзья, я хочу спросить, есть ли у пайщиков конференции какие-то дополнения, прежде чем мы войдем в небесный Гетеанум? Хотел бы кто-нибудь что-нибудь сказать? So I'm addressing now the spiritual organizers of this conference, whether any one of them would like to add anything to the program, announce any changes, maybe last moment changes, anything at all. Please speak now so that we can all take care of this. Я хочу сказать, что мы уже давно летим на ракете, и наш полет, он настолько стремительный, настолько большой, активный, чтобы мы в этой гравитации, когда начнем летать, вот, и сейчас мы будем летать по Гетеануму виртуальному, и чтобы мы смогли пережить и подготовиться к завтрашнему празднику, сил всем, здоровья, хорошего настроения. I would like to share the feeling that I have, that we have been flying like in a rocket here with you through these days of the conference, through the so many activities. And you know that shortly we're going to be flying through the virtual Geteanum. So we can not only survive, but also prepare ourselves in the best way for tomorrow's seminal activity. So I wish everyone to be in good health and to be in good mood. And I hope we can all persevere this gravitation that is carrying us. And so, yeah, thank you.
That's my couple of words. Ну что ж, спасибо большое, Аркадий. И я готов передать слово команде строителей виртуального Гетеанума. Принимаю слово. Подождите, это еще не все. Я жду перевод. So I'm ready to pass the floor now to the team of Virtual Geteanum. Это люди, которые ночами с помощью виртуальных молотков и резцов делают для всего человечества, воссоздают не только облик первого Гетеанума, но и работают над его одухотворением. So these are the people who are sometimes all the way through the night staying up using the virtual tools, maybe some virtual hammers, incisors, and so forth, doing through these tools, recreating the image of the first Geteanum and are working for its spiritualization. Итак, основные строители виртуального Гетеанума, Андрей Дзизенко и Леся, сейчас введут вас в небесный Гетеанум. So now to the main builders of the virtual Geteanum, Andrei Dzizenko and Lesia, they will now introduce you into the celestial Geteanum. Внимание на экран. Я тоже скажу пару слов. Мы, обращаясь к формам Гетеанума, каждый раз повторяем, восстанавливаем в своем сознании, что созерцание этих образов — это путь к новой эфирной культуре, к шестой эпохе и к доброй расе. I'd like to add a couple of words as well, and it is that enjoying these forms of Geteanum every time we are repeating or recreating in our consciousness new etheric culture of the sixth cultural epoch and the good race. So remember this. Мы обращаемся к формам Гетеанума в сочетании с ритмами камня основы. Сегодня 5-й день конференции, 5-й ритм, и он отображается также в пространстве Гетеанума. So we are now looking into the forms of Geteanum in association with the rhythms of the foundational stone. Today it's the 5th day of the conference, so the 5th rhythm, and it is reflected as well in the space of the Geteanum. Мы переживаем настроение обретаемого храма, и для этого не устаем обращаться все вновь и вновь к 11-му классному уроку. Можешь повторить чуть-чуть в конце, замяло слово. Мы Переживаем настроение обретаемого храма, и для этого обращаемся к 11-му классному уроку, к его мантрическому звучанию. Спасибо. So today we are looking at the 5th day. Today, in the 5th day of the conference, in the 5th rhythm, we are looking at the 11th
lesson of the first class. Welten, Sternen, Städten, Goethe, Heimat, Orte, spricht in Haupteshöhe, Menschen, Geistesstrahlung, dass ich bin. So lebet ihr im Erdenleibe als Menschenwesenheit. Что чувствую я ткущим, что чувствую я возникающим надо мною, как свод. Это нечто, это ничто. Стены чувствую я не вижу их. Welten, Sonnenkreise, Geisterwirkenswege, tönt in Herzensmitte, Seelenweben, dass ich lebe. So schreitet ihr im Erdenwandel als Menschenschöpferkraft. То, что я почувствовал, это ткани, свод храма, который возвышается вверху, крыша храма, вокруг меня стены храма. Это начинает становиться видимым для органа чувств души. Парит и делает невидимым обычный мир, мир видимых деревьев, облаков, всего того, что видимо. Новое, ставшее видимым, стоит здесь. Храм, который я вначале только чувствовал, он становится действительным. Weltengrundesmächte, Schöpferliebesglänzen, schafft in Leibesgliedern Menschenwirkensströmung, dass ich will. So strebet ihr im Erdenwerke als Menschensinnestaten. Храм завершен, он обрел основание, и в нем пребывают тогда те, с кем мы, как духовные существа, хотим вступить в связь. Храм здесь. Он видим для органа чувств души. Он найден. Храм завершен, и существа, с которыми мы, как учителя людей, как учителя богов, должны вступить в связь, они здесь. Мы внутри храма. Тогда, когда мы осознаем, что мы обретаем храм, тогда мы по-настоящему понимаем, что подразумевается под тем, чем должно быть содержание класса.
och mi viljen eller ej. Ангельських пісень, мов білий корабель, пливе із ночі в день, пливе із ночі в днім, древній менестрель, для ангельських дітей, співа пісні людей. Любов до Бога, любов чиста, веди дорога, беги весна. Я напомню, дорогие друзья, что команда строителей виртуального Гетеанума делает храм доступным для свободного посещения для людей со всего мира. I remind you that the team of Virtual Getteanum makes the visit to a Getteanum free and open to anyone in the world. Если вы захотите войти в храм, вы можете сделать это на нашем сайте и на YouTube-канале. If you would like to enter into the temple, you can do it at our website and in our YouTube channel. Работа в виртуальном пространстве, в этом новом явлении, требует соответствующей брони и оружия. Working in the virtual space in this new phenomenon requires appropriate armor and weapons. Так что, если вы хотите поддержать нас, вы можете сделать это по ссылкам на наших ресурсах. Не забудьте подписаться на наш канал. So, in case you would like to support us, then you could do this by using the links in our resources. And please don't forget to subscribe to our channel. Ну что ж, а мы переходим к докладам. Большое спасибо организаторам за то, что вы можете видеть в чате программу сегодняшней конференции. So we are moving into the next part, to the reports, and I thank very much the organizers for the program that you can see in the chat for today's conference day. Духовная работа продолжается каждый день и каждую секунду. Но по большим праздникам мы собираемся вместе для того, чтобы поделиться друг с другом результатами этой работы. The spiritual work continues every day and every second.
but on big holidays we get together and we share with each other the results of our work. Я с удовольствием передам слово Ольге Бутрик, которая прозвучит и расскажет нам о новых духовных импульсах, которые мы получили с прошлой конференции, с Пасхальной, до сегодняшней, до Иоаннова дня. And it is with great pleasure that I'm passing the word to Olga Butrik, who will speak and tell us about the new spiritual impulses that we have received, that have been received since the last Easter conference until today's St. John's conference. Спасибо за такое введение, Роман. И я хочу сказать, что огромная благодарность духовному миру, что мой доклад стоит сегодня первым после того, как группа организаторов и наших друзей Божьих провела такую невероятную литургию. С 7:30 до 9:30 эта часть, можно сказать, что это храмовая служба, которая, конечно же, очень подвела до высоты того уровня сознания, из которого можно принимать духовные импульсы из духовного мира. Огромная благодарность всем и ведущим культа, и Ольге за эвритмический культ, который нас возвышает к высшим иерархиям, и всей команде арт, которая каждому нашему дню готовит имагинацию, считывает из духовного мира, и ведущим, пайщикам, и, конечно же, особо виртуальному Гетеануму, потому что я никогда не думала, что смогу поехать к Гетеануму, увидеть это в свои глаза, и эта работа их была для меня просто спасительной, прикоснуться к этим смыслам, к этим существам, к самой антропософии. Благодарю. So I would like to especially thank all of my friends who have built, who have constructed this space for me into which I can enter now, starting from 7:30 Ukraine time, when we had the tuning with the help of our meditative cultus, and then eurythmical reverse cult by Olga Kulagina, and then the blessings from spiritual beings by the friends who maintain connection with them, and finally the friends from the virtual Geteanum team. And I have never thought that it would be possible for me to go and see Geteanum live in Dornach, but here it is. Due to their work, they are like saviors, and I can rely on what they are doing to myself witness and be part of a virtual Geteanum, and in this way touch to the spiritual being itself of anthroposophia. Thank you. Спасибо, Оленька, и тебе за перевод. Я также благодарю Сашу Радкевич, которая сейчас с учетом и перевода нашей конференции находится в путешествии и привнесла нам такую имагинацию из храма в Италии, если я не ошибаюсь, где мы видим изображение как раз нисхождения языков пламени на апостолов. И это, конечно, будет сегодня, помимо импульсов, которые мы вспомним, которые были даны на Пасху, на Вознесение и сейчас на Иоанна, конечно, особые были импульсы даны и в Пятидесятницу. And I would also like to thank to Alexandra Radkevich, our other translator,
for contributing to creating this solemn space which allows us to accept the impulses from spiritual world. And in particular, Alexandra is traveling and sends us this inspirational image in one of the temples that she attended in Italy, which allows us to contemplate this act of the sacred fire descending on the apostles and on Virgin Mary as well. Благодарю. И давайте вначале несколько слов, что такое вообще духовные импульсы, о которых мы будем сейчас говорить. And before we start, I would like to say just a couple of words about what it is at all, the spiritual impulse, which we are going to talk about now. Да, духовные импульсы – это живые духовные существа, которые приходят к нам в конкретное время, в конкретную ситуацию с тем, чтобы помочь из духовного мира друзьям Божьим в их задачах, в достижении уже их совместных целей, людей и богов, которые услышали эти цели. Да, секунду, извиняюсь. So spiritual impulses, they are the living spiritual beings that come to us in concrete time, in specific time, and in a specific situation, so that they bring us help from the spiritual world as friends of God need in their daily tasks. And through this, to achieve the common goals between humans, between people and gods, who have heard these goals. Спасибо, Оленька. Это, конечно же, не просто какая-то информация, да, в переводе информ, которую в какую-то форму вставляют. Это духовные существа, и это существа из высших иерархий, возможно. И, конечно же, они звучат, но оставляют человека в свободе. Они не захватывают человека. Они являются, и человек может их воспринять, услышать или даже пройти мимо. Да. And then we know that it's not just information. I'm expressly focusing on these, like putting something in a form, right? So it's not just putting something in such a form. No, this is not information, but these are the spiritual beings themselves. And they are from the higher hierarchies. And they are there, and their sound is there. Their speaking to us is there, but they leave a human in freedom. They are not capturing the person, but they appear, and a person can perceive them, can hear them, or could pass by. И да, когда этот импульс, если он не воспринимается, не слышится, конечно, мы самый главный пример этому знаем, это неуслышанность на рождественскую конференцию, ритмов
который давал Рудольф Штайнер. По этому примеру мы видим, что импульсы всегда оставляют человека в свободе. И, конечно, друзья Божьи не прошли мимо, и мы познакомим вас с этими импульсами, которых мы сейчас теперь живем, и которые мы не дали, чтобы усохли, и как ненужная ветка была обломана и отброшена. When this impulse it's not heard or it's not perceived or comprehended by man, by a person, then it's the most important example of such a thing could be the impulse of the Christmas conference. The example of the Christmas conference could be an example of unheard impulse or rhythm that was given by Rudolf Steiner. But the as we know, people he stretched the hand, but it was not taken. So it was not taken in as something alive, but it was left alone. So that live impulse, it started to wither, such as an unnecessary branch can be broken and cast away and not cultivate. Можно сказать в шутку, но в каждой шутке есть доля шутки, все остальное правда, что мы спустя лет 100 так решили не повторять свои же ошибки и быть теперь и зрячими, и слышащими. Поэтому я приглашаю сначала вспомнить те импульсы, которые мы услышали на Пасху. Кратко. So now it's been 100 years since that happened, and we do not want to repeat the mistakes. And we can maybe imagine with that we are a little bit more sighted and a little bit more hearing. So I invite you to now I will recall the impulses that we heard around Easter time. Этот доклад у нас сделала Лара Мостолярчук на пасхальную конференцию. Мы так только освежим эти импульсы. И давайте вспомним, что именно в Пасху космическую круг 12 обрел встречу с 7-й строчкой мантров круга 12, которая была зашифрована, и чудеснейшим образом она нам открылась только спустя 2 года. And let's remember that it's exactly the Easter time that the cosmic rhythms of the circle of 12 have come, and we have met with the 7th line of the mantras of the circle of 12. It was encrypted until then, but miraculously was revealed exactly 2 years after the initial impulse, 2 years ago on Easter time, when this
incarnation of Circle of 12 was resurrected or started. Благодаря этой строчке мы получили возможность пережить встречу со Христом и пережить его в себе. And thanks to this line, we were able to experience the encounter with the Christ and to experience Him within us. И в то же пасхальное утро нашлась лекция, в которой описано, что человек уже сейчас приглашен к богам в его высший совет. And it's in an Easter morning that we have found one of the works of Rudolf Steiner, where it was described that a man was invited to witness the deeds of gods, and as if invited into the highest council. Оля, кстати, посмотри у тебя в чате, я тоже тебе в помощь это прислала. И, может быть, тебе тоже это нужно будет для перевода. Мы также можем через это приглашение взойти сейчас в те дали, которые откроются, конечно, для всего человечества после вулкана, но сейчас уже фьючерсным образом мы можем это пережить, обрести это могущество, потому что это нам необходимо сейчас для построения миротворения нового космоса, уже здесь и сейчас. And now taking these forces still from the future, we could experience, we could take this invitation and enter into the realms that will reveal to the humanity only after the volcano epoch, but now we are just glancing from a little bit from the future and trying to experience that power, because now we need that. We need to gain this power in order to build the new world, the new cosmos, already now and already here. Спасибо. Еще один импульс – это было у нас открытие в нашем пространстве культа вопрошания. И о нем сегодня будет доклад после моего, Насти Булатовой, поэтому я здесь не останавливаюсь. Она подробно нам раскроет, что это за импульс. Он был запланирован на Пасху. Вот мы вынуждены были его перенести на эту конференцию. And one more impulse, which was the space of cultus of the questions, the temple of questions. That is another one of the impulses, and you will hear a presentation about it just after mine. It will be done by Anastasia Bulatova, so that's why, because she will dwell on this in detail. I'm only briefly mentioning it. It was planned for Easter, but we have instead we took it here. It was rescheduled to take place here. Еще один импульс у нас звучал на Пасху. Мы его называем в нашем внутреннем пространстве это индивидуальная переполюсовка и становление друга Божьего
напрямую к духовному миру, когда мы теперь не просто, скажем так, друг друга друзья, а мы истинно теперь друзья Божьи, и каждый имеет возможность иметь свой канал связи в духовном мире напрямую. Это такая уже небесная команда, непотопляемая. Да, сейчас. Секунду. Да, у нас мы совмещаем и наши доклады, и наши жизненные обстоятельства, поэтому... Да, закрылся микрофон. Прошу Да. прощения. Да, все уже налажено. Не поняла, в чем ошибка. Спасибо. И so now the next impulse, this is more for the inner work, the work that is being done not for public consumption, but as we do our own spiritual research, then we use this, that we are each individually and all together friends of God. It means really stepping on that firm ground, not on this physical ground, but sort of turning upside down or turning around and gaining the roots in the spiritual world and in the status of a friend of God. So this is about becoming a team with gods. First of all, we are friends of God, and only after that we are friends to each other. So such a formation of the celestial team, unthinkable, unbeatable, unbreakable. Да? Этот импульс, он развивался, и в Пятидесятницу он раскрылся в своей полноте, поэтому чуть позже я затрону его более глубже, он будет более понятен. And this image I'm going to, or this impulse, it has been unfolding further on also during the Pentecost, so it has its own sort of completeness, wholesomeness, but I will touch upon this more in further on. Еще один импульс, который пришел к нам на Пасху и который развивался и сейчас обрел свою глубину и полноту, этот импульс тогда мы называли эвритмический импульс, когда мы пережили, что через саму эвритмию у нас есть возможность восходить к высшим иерархиям и давать через этот культ нам не просто силы молодости, хотя это немаловажно, обновление смыслов, а это возможность действовать через нас уже высшим силам и нести наше бремя, как говорится, легко. So another impulse that came around Easter time and which has been developing up to now even, it has gained its depth and profoundness and completeness. This is what we call the eurythmic impulse. Impulse of youth, impulse of the possibility to approach the higher hierarchies through this
through this reverse cultus, and it was not insignificant to also refresh, relive the meanings behind this, and to act to allow to act through us for the higher forces, and to carry our burden as something very light. My burden is easy. Да, и как я говорила, чуть позже я скажу, что мы этот импульс видели в его развитии. А сейчас я перейду уже к импульсам, которые к нам пришли на Пятидесятницу. Импульсы Вознесения и Откровения Архангела Видара я упущу, потому что такой обширный, глубокий доклад у нас готовит Гуля Михайлова. И следите за расписанием. Этот доклад будет, скорее всего, или сегодня вечером, или в воскресенье. Поэтому можно будет напитаться импульсами Вознесения в отдельной встрече с нашей Гулей. Now I will move on and cover a little bit the impulses during the Pentecost and the Ascension. Revelations of Archangel Vidar I will omit because they deserve a special dedicated in-depth report that is being prepared by Gula Mikhailova. She is scheduled either for later today or on Sunday. So you will be able to imbue with these impulses of resurrection in a separate meeting with our Gula. Перехожу к импульсам Пятидесятницы. Оленька, тебе тоже в помощь мой доклад. И давайте увидим эту картину, что сейчас круг 12, он нацелен на совершенно новый уровень, который необходим для того, чтобы готовить рождественскую конференцию и проводить. И поэтому нам надо совершенно, конечно же, конкретно на духовном плане воспринять те импульсы Пятидесятницы, которые пришли, можно сказать, пережить их во внутренней такой имагинации, как сходят небесные языки пламени, как они персонально ощущаются, и уже этот импульс переживается как внутренний импульс, не пришедший извне. So regarding these impulses of Pentecost and the flames of fire, Circle 12 main task now is to gain completely new level in its development that is necessary in order to prepare the Christmas conference. This is why we need to imbue with the impulses of Pentecost. So experience in our inner imagination that flames of fire as an inner impulse, as something that drives us from within. So how does each one of us feel that inner sacred flame descending upon us, as we saw in the imagination from Alexandra from Italy? Спасибо, Оленька, за комментарии, я поняла, и это очень здорово. Да, хорошо, тогда мы можем воспринимать эти языки пламени, которые прямо сейчас переживаем, и воспримем их в его разных аспектах. Вот один из них. Этот аспект продолжает пасхальный импульс, о котором я вот и говорила, что расскажу глубже. И, собственно, это
это язык, который является персональным тросом, который спущенный из духовного мира и который каждому уже дает его индивидуальную непотопляемость. So now stopping a little bit on some of the aspects of this impulse of Pentecost. So in particular, the flame, the sacred flame that can descend, that is like a personal rope that is hanging for us from the spiritual world. And it gives each one of us this individual unthinkability. Yeah, so yeah, something is unthinkable. Получается, что круг 12 таким образом обретает возможность не висеть друг на друге, когда идет какая-то командная работа, и перенапрягать друг друга, что может вызывать и кармические вспышки, и отторжения какие-то. А теперь каждый становится таким надежным элементом, который висит на своем спасительном тросе из духовного мира, он никогда не порвется. И тогда все, что бы ни происходило, создается возможность, что каждый теперь дает каждому, что требовать от него никто не станет, как в медитации Рудольфа Штайнера, учителям. So what does it mean, what I just said, this individual personal rope from a spiritual world? It means that we don't need to, you know, like hang on or be like a load for each other. We don't need to stress each other. We don't need to you know, want something from someone, because we have our own firm ground. We have our own unthinkability and reliability on ourselves, because each one of us is hanging on a special rope with a dedicated line from spiritual world. And this rope, this cable, even one can say something more firm, right? It gives ourselves this. It gives each of us this feeling. There is a meditation from Rudolf Steiner where he is saying that each one of us will give to the other that which the other didn't even dare to ask. Right, so it's meditation that was given to teachers, and that is the basic mood that such a personal saving rope means for us in daily life. И это и есть, по сути, идеал общности самодуха. Мы теперь можем это культивировать, и можно почувствовать отличие, когда мы являемся друзьями друг другу только, или мы являемся действительно друзьями прежде всего Богу. И тогда наша команда, которая образуется здесь на физическом плане, это команда тех людей, которые друзья прежде всего божественных существ, ну и друзья, конечно, Мастера Иисуса и самого Христа. И таким образом, если каждый находится на связи с непотопляемостью, с импульсами из духовного мира, у него всегда все ладится, и никто никогда не может его подвести, и он никого не может подвести. And that is, in fact, the ideal of the communion of self-spirit, which we can now cultivate and we can now feel and make this fine difference when it's not being friends to each other, but it's first and foremost being the friends of God.
and only then the team is formed on the physical plane, because then it becomes a team of people who are friends of divine beings, of spiritual beings. They are friends, of course, of Master Jesus, of Christ himself. And in this way, each one of us has this spiritual connection, this unthinkability, due to the being open to the impulses from the spiritual world. And this person, they are always fine. Everything is going great. Everything falls into place. No one can ever let one down, and that person cannot let down anyone else. Да, и можно сказать, что ранее на прежнем нашем этапе развития, пока мы сами становились, мы нуждались в том, чтобы требовать друг от друга что-то и спрашивать помощь. Где-то даже приходилось что-то пережить, какие-то, как подвели друг друга, потому что мы сами были, как можно сказать, на одном плоту, и если кто-то один в какую-то сторону неправильную станет, то весь плот перевернется, и все перевернутся, конечно же. And we can say that on the previous stage of development, we were, forced to want something from each other, to ask for help to each other. Sometimes maybe someone could have felt that they have been let down by another. But then we can we can stop feeling that, because we will then not need that help. We will turn this thing around, because when you need something, it's just appears from the right inspiration, from the right thought that you have at the right moment. That support is coming not from another human. Да, и, конечно же, мы наносили друг другу раны, которые сейчас еще заживают, но эти жертвы были не напрасны, потому что именно через такой тернистый путь мы пришли к построению теперь общины самодуха. And of course, previously we would inflict wounds on each other. We would, injure someone with the words or with our actions, and probably these wounds are still there. They are still healing. They are still aching. But these were the sacrifices that had to be done, and we know that they were not in vain, because it is exactly through such a thorny path that a community in self-spirit can be built. Да, и, наверное, это не только в нашем пространстве мы переживаем, мы знаем, что и в других пространствах такое возможно и было, но мы можем сказать, что импульс, который мы восприняли, он звучит так, что теперь этого можно полностью избежать. Нанесение страданий, ран друг другу или просто висение, отягощение друг друга в каких-то обстоятельствах, задачах, делах. Сейчас это не просто не нужно, это уже непродуктивно висеть друг на друге. And I suppose it is not just in our space that we have to live through something like this. We know that it's possible also in other groups. And this is why we have to say that it is possible and that there is such an impulse that we have perceived, that we have comprehended.
which is that it is entirely possible to avoid inflicting this suffering, inflicting wounds on each other, or aggravating, burdening another with your own circumstances or your own tasks. We can now turn around and say that, well, this is not relevant anymore, and we are not, it's not productive anymore to, to hang on each other's neck, to burden each other with the attitude and with asking, with wanting. Посмотрите на это изображение, которое на экране. Можно себе представить этот первый принцип, как языки пламени исходят из духовного мира, как будто трос такой каждому из апостолов привнесен. Смотрите, каждый взывает в небеса, и он чувствует каждый для себя непотопляемость. И при этом они являются все воплощающими идеал общины самодуха, где каждый дает каждому, что требовать от него никто не станет. And now look at this image that is on the screen, and maybe you can better imagine this principle of holy fires, holy flames that are coming from the spiritual world, as if it is, such a rope or a strong cable that is given to each of the apostles. It has descended or manifested on the physical plane, and now look how each one of them is appealing to the heavens, and they start feeling each one for themselves this insyncability, and doing that or being in that, that represents the embodiment of the ideal of the community of self spirit, where each one gives to the other that the other will not dare to demand from them. Спасибо, Оленька. И теперь второй принцип. То есть если в первом принципе мы видели, как языки пламени, они нас возвышают в духовный мир, представим даже себя удержащимся на этом тросе, и наша воля направлена в духовный мир вверх, как бы к этому источнику, то во втором принципе мы направляем свою волю уже вдоль языка пламени в мир, в другую сторону. So now it will be appropriate for me to explain the second principle, because if in the first principle we see how the holy flames, they are elevating us into a spiritual world, and this we can imagine that we are holding on to this strong rope, and our will is directed onto, is directed upwards towards the spiritual world, towards that source. Then in the second principle, we direct the will now downwards, following the direction of the fire, and now we are directing the will into the other side, which is into the world, like a continuation of the same vector. То есть этим языком пламени мы можем как бы прокаливать мир этим духовным огнем и вершить уже свои дела в мире плодотворно. Но спросим, а как это? Если мы постоянно что-то не успеваем, если наша человеческая природа всегда намного слабее, и
оказывается слабой по сравнению с силами высших иерархий. And then with this holy flame, we can, as if heat up and pierce the world with this holy fire, and then do our work in the world more fruitfully. But then one can ask, all right, how does one do it? Because we are always in a hurry, and we don't have time to do something. Our weak human nature is always weaker than the force of the higher hierarchies. То тогда вспомним, давайте, первый импульс, что друг Божий, он может подключиться к языку пламени из духовного мира и обрести такую непотопляемость. И теперь все, что он не успевает, это мы на Пасху еще один импульс такой принесли, он может хотя бы точечно обозначить и после этого перенести на какое-то другое время. И это не значит, что силы при этом того, что планировалось, уже не начинают сущностно действовать. Хоть мы внешне ничего пока не предпринимаем, у нас стоит какая-то другая задача. And then let's remember what was the first impulse, the unthinkability which one gains when they are connected to the holy flame from the spiritual world, and that gives that quality. And if we don't have time for something, time is running out and we are failing to do something, to accomplish something, then one could just figuratively speaking, just mark it, just kind of think about this, and having mentally marked it, you pass on to your next task. It means that you either plan that you will dedicate time to this, which you don't have enough time to do at the moment, or that you are just putting it on some kind of list, and you are not physically doing anything in that planned activity, but the fact that you have put it somewhere, that you have marked it, that it is noted, that it is planned, means that on the spiritual level, the essential forces, they already start implementing it, even without any physical manifestation, which we might notice, because it's acting on invisible plane, on this task. То есть, как это происходит? То есть мы направляем этот язык пламени теперь уже из духовного мира на ту ситуацию, в которой мы находимся. Или это проблемная ситуация, или это ситуация, которую нужно было, вот мы запланировали что-то и принять решение это перенести. Мы не просто это обозначаем, а связываем с этим языком пламени Святого Духа, и тогда действительно ситуация присуществляется. И мы уже имеем другое отношение к деятельности. So exactly how this is happening. Yeah, so we direct this flame, holy flame, from the spiritual world onto that situation in which we find ourselves. So it could be a problematic situation or a situation where we had to reschedule some plans or to make a decision to do it later, even not at a specific time, but we know we can't do it now, we have a shortage of time, but it's a very, very necessary task. So we just put it out there. Then we
connect, we bind with the flame of, with the holy flame of the Holy Spirit. And then, in fact, this situation, it starts resolving itself. So we transubstantiate it, and we start having a very, very different relationship with this activity. То есть мы уже становимся в нашей деятельности сотрудниками духовного мира, можно сказать, сотрудниками ангелов. И представить их, что они выпахивают и переживают себя, как будто они сейчас надорвутся, это трудно. То есть происходят какие-то события, и они не несут надрывного характера для нас. Это уже не нужно. Мы теперь все, что раньше превращало в ад нашу деятельность, мы теперь превращаем это в райскую деятельность. Мы направляем туда язык Святого Духа. У нас есть вторая строчка в мантрах друзей Божьих, в мантрах круга 12, которая напрямую показывает нисхождение языков пламени. И даже если внешне что-то, кажется, не меняется, на сущностном плане это происходит. So now in this activity of ours, we become the colleagues, the co-workers together in one team with the spiritual world. So we become the colleagues, the co-workers of angels. And we imagine that they are working hard, and I and you start experiencing yourself, or maybe you can feel that, okay, they're there, but will they come back, or will they finish doing what you have asked them to do? But it's hard to imagine, but nevertheless it's worth doing this, because if you do that, then you start perceiving these events that that things are just happening out of themselves. So we don't need to to grieve about something, to worry so much, to stress so much about something, and that which used to be like a hell, so, oh my God, so many things to do, I don't have time to do anything, that we just turn around and we turn this hell into paradise, because it is filled with angels who are helping us, and we direct this flame of holy fire into this specific small little task. We also focus on, there is a specific line in the mantram of the Friends of God in the Circle of 12 meditation. There is this second line that is directly demonstrating this descent of the holy flames. And one could say, well, nothing has happened on the physical plane. What is going on? What are you talking about? But it does change on the invisible plane. Something starts happening. Да, то есть в идеале она решается, хоть мы ее никак не касаемся. Да. И еще одна форма взаимодействия с этим языком пламени, как импульс нам была дана, что через этот язык пламени мы обретаем канал инспирации. И, можно сказать, мы получаем доступ и к древу познания, и к древу жизни. In an ideal scenario, the situation just solve itself without us even touching it with a finger. So
yeah, and now another form of interaction with this holy flame as an impulse that we were given. It is that this holy flame, it could give us a channel of inspirations. So you could say that you not only gain access to the tree of life, but also to the tree of knowledge. Да, и я внесу, что четко есть два вот этих аспекта. Доступ к древу познания идет через канал инспирации. Благодаря этому открывается мир прообразов, и это то место, откуда и исходят языки пламени, из мира прообразов. And let me just put an accent here that we make this clear distinction that there are two aspects here about regarding the access to the tree of knowledge, because it is through the tree of knowledge that we receive the channels of channel of inspirations. This is what opens access to the world of primordial images, provenance of everything that we experience on physical plane, and this is exactly the place, the tree of life, from where the holy flames are emanating. These the prototypes, that's the correct word, the proto images of all of everything that is manifested as images on physical plane. И мы это встречаем и в камне основы как субстанцию, то, что касается его формы, которая соткана из космических имагинаций. И мы это еще узнаем в эзотерических уроках первого класса, где говорится Рудольфом Штайнером, что мы должны познавать природу как божественную. Все царства природы познавать как божественную. We also meet with the same in the substance of foundational stone, where it says that the substance of foundational stone, it is woven from the cosmic imaginations. And further, we meet the same in the lessons of the first class, in the esoteric lessons of the first class, where Rudolf Steiner says to us that we must recognize nature as divine, as divine something. All of the kingdoms of nature, they need to be recognized as a deity, as a divine manifestation. И это нам подсказывает, что этот же язык пламени дает доступ и к древу жизни. And this prompts us the next thing, that the holy flame also gives access to the tree of life. То есть, когда мы познаем, то это субстанция камня основы, заложенная в его форме. А когда мы приближаемся к тому идеалу, который также еще заложен в уроках, мы можем еще не просто познавать как божественную природу, а еще и начать, и обязаны даже начать действовать в мире магически, не механически уже. So this means that when we start to recognize the substance of the foundational stone
which is manifested through form, then we are approaching that ideal that is laid down there. Микрофон есть, я не организатор. У кого-то микрофон включен. Мария, можешь, Оля, есть. А, нет, кто-то другой. Рома, если можешь, пожалуйста, посмотри микрофон. Ага, спасибо. So the substance of foundational stone that is expressed through its form. So when we approached that ideal that was still laid as a basis in the lessons of first class, then we can not only recognize the divine nature, but also we should start, in fact, we must start to also act in a magical way in our everyday life. No longer mechanically, but start to act magically in our lives. И это уже нами узнаваемая субстанция камня основы, субстанция мировой любви, которая дает нам действовать уже в мире магически на уровне 3-го класса, когда все, к чему прикасается Дух Божий, имеет возможность совершения и присуществления. And this means that when we act in the world, we must take this already recognizable or known to us, starting to get known to us, substance of the foundational stone. In other words, substance of the world's love, which gives us the opportunity to act in the world in a magical way. So on the level of the 3rd class, when everything that a friend of God is touching upon, it has the ability to be done, to be executed, brought to fruition, brought to practice. Everything that a friend of God does, it happens. It starts happening. It has this power of happening. Мы, как ученики 1-го класса, знаем эту задачу. И давайте вспомним, что значит магически. То есть магически это значит, когда мы осуществляем что-то не в иллюзии, а на сущностном плане. То есть мы субстанцию мировой любви направляем на наши задачи, которая является таким каналом этого языка пламени, по которому нисходят высшие иерархии. И вот только это и дает устойчивый плод, продукт, потому что все остальное рассосется. И если даже получится, то через время это просто растворится и забудется. Поэтому нам нужно радоваться не своим достижениям, а радоваться достижениям высших иерархий, которые мы только направляем. Вот тогда это значит, что мы действуем в мире магически. И это и есть язык пламени Пятидесятницы, который снизошел на апостолов. So what does it mean to act in a magic way? As pupils of the 1st class, we know about this task. Well, that means that when we do something, we are not working or doing it somewhere in the illusion, but we do it on the essential plane. That is that we take the substance of the world's love and we direct it onto our tasks. That substance that
descends in the form of the holy flame. So this is like this channel through which the holy flame is coming down. This same channel is used by the higher hierarchies, and only this has the ability to give a stable, sustainable fruit or product, because everything else will be dissolved, because it would be done on the level of illusion, and as such it will just dissolve after some passage of time. It will be forgotten. Therefore, we should rejoice, or we celebrate not our achievements, but we should rejoice and celebrate the achievements of the higher hierarchies, whose forces we only direct onto specific situations. And that is what it means to act in a magical way in the world. And that is the Pentecost holy flame that is descending to the apostles. Оленька, посмотри в чате, есть еще вопрос Мариетты. Может быть, она захочет более широко раскрыть. Может быть, у нее есть сейчас предложение. Ага, сейчас, да, посмотрю. Майчу, вишна вайбер чату твоето прияток. Виш чату твоето прияток. Сейчас, небольшую секунду. Ага, чтобы преодолеть вакуум, что же необходимо сделать? Marietta, we do see your question, and Olga's question, Olga's request to you was whether you would like to ask your question in person, so that you give a little bit background of the perspective. Сейчас, чтобы задала, да? Да, потому что мы друзей Божьих не бросаем. Если кто-то переживает вакуум, нужно понять, или сейчас, или в принципе, и тогда я смогу или построить свой доклад дальше, исходя из этого, или мы можем предпринять сразу что-то по этому обращению. Yes, Marietta, if you can open the microphone and let us know a little bit, do you experience vacuum right now? So if a friend of God is experiencing that, then we need to work on this, and I would like to rebuild my presentation according to this. Or is there overall a feeling of somewhere, a feeling of vacuum? Can you a little bit elaborate, if it's possible? Sorry, I don't want to interrupt you. No, we are asking you. Yes, thank you. Only short, because this technology is the way of this vacuum. So it's developing out of vacuum, and I think so. I want to be aware of it. Да, она не хотела нас перебивать, но как бы вопрос вкратце в том, что эта технология, она то ли приходит как бы из вакуума, она развивается из вакуума, и я просто хотела бы знать об этом. Я поняла, что именно эти технологии, как они приходят, мы можем прочувствовать, что именно вот, пусть Мариетта, может быть, еще скажет, какая именно технология, как она это пережила, я больше немножко раскрою. Это относится к последнему импульсу или предпоследнему, может, она еще пару слов скажет. So the way I understood your question, you are asking where are these technologies coming from? We can start and feel about this
and then and say a couple of words. But could you elaborate which one of these technologies you felt in this way, and then I will explain in more detail whether it's the last impulse or the one before that. If you can just shortly, with more words, point us here. I just admire this technology, and these are new possibilities. I enjoy all this, but I want to discover it a little more, so to make good decisions out of this. Я восхищаюсь этими технологиями и этими всеми новыми возможностями. Я ими наслаждаюсь, но я хочу исследовать немного больше, чтобы я могла принять из этого правильное решение. Хорошо. В принципе, откуда берутся эти технологии, это все взято из антропософии, поэтому самое лучшее познание и осознание может быть только в том, чтобы взять все антропософские аспекты и попробовать их узнавать. Потому что про языки пламени и про нисхождение на Пятидесятницу Рудольф Штайнер говорил достаточно много. Что касается технологии, которая есть в кругу 12 у друзей Божьих, то тоже можно прорабатывать то, что давал Рудольф Штайнер 100 лет назад этому кругу, и мы уже пошли дальше, медитативно исследовали те строчки мантрамов, которые принес Рудольф Штайнер кругу 12 на их запрос, на то, чтобы стать под водительство Архангела Михаила. И все, что дано в первых классах, это третье, в эзотерических уроках Рудольфом Штайнером. Он также это привносил из духовного мира, и 100 лет назад даже нельзя было это передавать тем, кто не входит в первый класс, потому что они могли просто как фотопленкой, да, засветиться раньше времени. А именно спустя 100 лет сейчас это можно и нужно передавать всему человечеству, потому что именно в этом является сейчас возможность предстать перед всем ариманическим в этой иллюзии с технологиями, можно так сказать, высших иерархий. Вот откуда берутся все эти технологии, они приходят по каналу из духовного мира, как языки пламени, из духовной науки благодаря антропософии. Yeah, so where this technology are coming from, we first and foremost rely on the study of anthroposophy. So they are coming from anthroposophical impulses and the aspects that we find by studying the texts. And then we are trying to recognize them around us. As regards the holy flames and the spiritual basis of Pentecost, then we do find that a lot in many works of Rudolf Steiner. And as regards the technology that is part of Circle of 12, those are the meditations that are given by Rudolf Steiner 100 years ago, when the founders of Circle of 12 asked Rudolf Steiner to give them something that will put them under direct guidance of Archangel Michael. And answering to this request, Rudolf Steiner gives the lines of meditation which we follow each day. Then everything that we have in the first class
And third, it's the esoteric lessons that Rudolf Steiner has brought directly from the spiritual world also 100 years ago. And in the beginning, it was not even allowed to pass them on to anyone to reveal. Only when one was entering into circle of 12, which was like the who remembers the all of photographic roles, that if you expose them earlier than in certain circumstances, they will be spoiled, right? So that was the principle back then. So now the way that these technologies are coming to us, it is through the channels of the spiritual world, like the holy flames from spiritual science, and thanks to anthroposophy. Yes, thank you. I only want to say that Steiner also said that the best of anthroposophy will be world of education, Evritmia, and technology. So he was right in technology, and so this is his gift to us, so that we possible for survive this in spiritual science. Thank you. Yeah, thank you. Да, Мариетта благодарит и хочет сказать, что Штайнер также говорил о том, что самое лучшее из антропософии это будет вальдорфское образование, эвритмия и технологии. Так что да, он писал о технологиях, и что это будет тем таким подарком для нас, который даст возможность пережить вот эти наши времена современные. Да, Мариетта, и я не зря обратила внимание и на ваши сообщения, потому что еще один импульс, который мы восприняли в Пятидесятницу, он касается эвритмии. И вы вместе с Ольгой как раз для нас несете этот эликсир божественных сил и возможности восходить к высшим иерархиям своим сознанием в этом культе. Я сейчас его опишу. Yeah, so it's not a coincidence that I paid attention to your messages, to your question, because another impulse that I was going to talk about is the impulse of Eurythmy. And this is exactly that what you and Olga Kulagina have been caring for us, given to us as an elixir of divine powers. And for us, it is a possibility of ascending to spiritual hierarchies in full consciousness, and in this cultus action. And I'm going to describe now about this impulse. Наше сообщество приняло решение, что эвритмия она должна быть и проводиться каждый день. Мы осознали, что эвритмия, она как визуальное выражение мирового слова, о котором мы говорим и в камне основы. И теперь уже в наших смыслах мы это называем действовать магически. А значит, эвритмия – это и есть та общая база для магического действия, о которой говорит Рудольф Штайнер в первых уроках, в первом классе. Our community has decided that Eurythmy will have to take place every day because we realized that Eurythmy is like a visual expression of the world's logos, of the world's word. And we are talking about it when we are doing the, or we are experiencing it when we are doing the foundational stone, Eurythmy, and in the meanings that I have just described to you. This is what we call to act magically.
And therefore, eurythmy, it is that common base for the magical act of our lives, of which Rudolf Steiner speaks in the first lessons of the first class. Да, я скажу, что мы на своем опыте пережили, что лучше потратить час времени, не сэкономить на эвритмии, хотя миллион дел захватывает, кажется, как их не осуществить, но лучше сделать эвритмию, и тогда все будет идти благословенно, прекрасно получаться, чем сэкономить, и потом все будет идти через пень-колоду, и мы будем очень так с трудом осуществлять, чтобы хоть что-то получилось. И то мы знаем, что если что-то получится, оно потом рассосется на следующий день. Я, например, даже сегодня, когда был наш культ, двойник, я четко ощущала, нашептывал: иди готовь доклад. Нет, я лучше сделаю эвритмию вместе с Ольгой, и у меня все получится, я все вспомню, я все внесу, чем потом я внесу, и это будет мимо ушей и забудется на следующий же день. Yes, and one could say, yeah, you are spending so much time, like literally your time is taken up by doing eurythmy, then that time, couldn't you use it for something else? But no, it's exactly the opposite. So there are probably a million tasks that one has on their mind, and it seems like, well, yeah, let's use this minute, this half an hour to do all of them, to do some of them. But I realized that it's better to dedicate the time to doing eurythmy, and then everything will be going without effort. Everything will be blessed, and it will accomplish by itself. It will happen by itself. If now we kind of save time and don't dedicate it to eurythmy, then everything else that we start doing, it will be with it will be such a burden, such a hard work. We will not have any good luck in it. And even if we do something, then it will dissolve the next day. It will not stay in in the memories or in the in what surrounds us. And even today there was a rhythmical cultus, and I sensed how my double was clearly telling me, like whispering, Olga, go and do your presentation. You still haven't done so much on your presentation. And then I silenced him and I said, no, I will do my eurythmy. I will follow Olga. And then if I do that, I will recall everything. I will say the right words. They will fall on a fertile soil. People will remember it. It will not just enter into one ear and exit through the other. They will not forget it. It will remain in their hearts. Да, поэтому после своего доклада попрошу Мариетту провести нам тоже эвритмию небольшую. И у меня есть еще буквально 2 импульса. Я их постараюсь коротко внести перед завершением своего доклада. И передам уже слово для наших ведущих и дальнейших докладчиков. Спасибо. Оленька, я продолжу, да, или ты перейдешь? Сейчас я... Можешь повторить, пожалуйста? Да, я попрошу Мариетту поэтому после моего доклада сделать тоже с нами эвритмию. Это раз. А второе, мне осталось еще 2 импульса, я их коротко постараюсь внести, чтобы уже передать дальше слово. And this is why I will ask Marietta after my presentation to do a short session on eurythmy. And second, I would like to say that I still have a little bit to finish, just 2 impulses, which I will only briefly touch upon. Вот еще один импульс.
который мы получили, как язык пламени, он сейчас нами только-только начинает прорабатываться. Завтра об этом будет целая мистерия, поэтому я скажу коротко, это ритмы, данные Рудольфом Штайнером на рождественское собрание. Это то, что дает возможность вписаться в божественный ритм времени по дням недели. Их не зря 7, потому что это дает возможность стать преемником Творца. So the next impulse which we received as a holy flame is we just started to work on this. Tomorrow there will be an entire mystery act dedicated to this, but to say it briefly, these are the rhythms given by Rudolf Steiner during the Christmas conference. And this is what allows us to become part of, to be in the same frequency as the divine flow of time in the days of the week. And it's not an incidental thing that they are 7. Because this gives us the possibility to become the successor of the Creator. Это, кстати, тоже еще одна технология, которая дана Рудольфом Штайнером была на рождественское собрание. Мы только сейчас это исследуем. Кстати, исследовать можно с разных аспектов ритмы. Геннадий Бондарев исследовал и давал их соотнесение с началом творения. Первый ритм – это древний Сатурн, и до будущего вулкана, соответственно. Ольга, переводи, чтобы не было трудно. Это же Иоаннова импульс, нет? Нет, это еще импульс. So we are exploring this another technology given by Rudolf Steiner, which, as I mentioned, was given at the Christmas gathering, and it could be approached from many angles. For example, Gennady Bondarev has researched this, and he researches them in association with the beginning of creation, and then the first rhythm, it is the ancient Saturn and into the future Vulcan. Сергей Олегович дает это так, как было дано на рождественском собрании в 23 году, со среды, с Меркурия, и мы понимаем, что это тоже не случайно, потому что сейчас мы в этом эволюционном моменте Земли. And on the other hand, Sergei Olegovich Prokofiev, he is approaching it in a way that the sequence was given at Christmas conference in 1923. So he starts from Wednesday, that is from Mercury, and it's we understand that it's not a coincidence, because now we are in exactly that evolutionary time on the Earth. И теперь я перехожу уже к Иоаннову импульсу, который мы восприняли вот буквально в эти недели и за время конференции, когда услышали это люди. And now I am moving on to the St. John's impulse, which we perceived literally in the weeks leading up to the conference, when we people have heard this. Это уже импульс Уриэля, который является, по сути, тем, кто покровительствует новые социальные мистерии.
And this is already the impulse of Uriel, who is the one who is the patron to the new social mysteries. Скажем, что его нет в неделях, недельных покровительствования, нету дня у него. Его представляет Арифиэль в неделе. And we must note that he doesn't have a presence in the weeks. Within the weekly rhythm, he is represented by Oriphiel. И не зря мы это вспоминаем, потому что это то время, в которое мы должны будем в будущем вступить, время Арифиэля. И говорится, что это будет жуткое время, хотя трудно представить, а что жутче, чем сейчас уже может быть. So we are mentioning it not by chance, by coincidence, but because the next time that we are going to come onto in the closest future will be to enter into the era of Oriphiel. And we know that this is described as a terrible time, and then it's hard to imagine what could be worse than what we are living in now. Но мы можем себе представить, что сейчас все ситуации, опасные даже ситуации, они для нас являются обучающими, и как только мы сделали верный шаг в своей душе, все внешняя иллюзия, она растворяется. В будущем похоже, что так, это будет трудно. And we can imagine that now all of the dangerous situations, they are a training task for us. We learned through them. And as soon as we made the right step inside our soul, then all of the outside illusory circumstances, they are dissolved. But it seems that in the future, that will not be so easy as it is now. Да, поэтому для нас стоит задача интенсивно ускориться в том, о чем говорил Рудольф Штайнер при закладке камня основы. И мы читали это в 7 части речи Штайнера на собрании рождественском, что должно быть создано тело для существа антропософии в виде сообщества. And this is why we have in front of us this task of accelerating significantly in that which Rudolf Steiner said during the laying of the foundational stone. And we spoke about this, we read in the 7th part of Rudolf Steiner's speech at the Christmas gathering, that task is to create the body for the being of Anthroposophia, which is in the shape of a community. И, конечно, это тело должно послужить уже, стать геномом для будущего социального организма, и чтобы он мог стать телом уже для Христа, этот социальный организм. Поэтому такая здоровая клеточка, как такое сообщество, в которое войдет антропософия, оно должно интенсивно воспроизводиться в мире. And that body, it will have to become such a genome for the future social organism, so that then it could become the body now for Christ, that social organism. This is why that a social organism is such a healthy cell, this community into which will be incarnated Anthroposophia.
and then it must be further reproduced in the world. So it has to multiply in the world around us. И можно сказать, что Иоанново время для закладки такого здорового ДНК будущего социального организма — это самое лучшее время. И мы теперь подходим с камнем основы к этому во всеоружии. Закладки такого здорового, вот не хотелось. Социального организма. Ага, хорошо. And then one could say that during the laying the foundation of such a healthy but distant future of social organism, the best way to do it, to approach it with the foundational stone as being fully weaponed with armored with the substance of foundational stone. И, конечно, такое сообщество, оно должно оседлать, с одной стороны, время, а с другой стороны, и то, что идет из мира как угроза захвата виртуальным пространством в сознании человека, такое сообщество тоже берет на себя задачи с этим сработать. And of course, such type of community has to settle on one side the time, and on the other hand, that which is coming from the world as the threat of overtaking by the virtual space in the mind of people. Minds of people. Да, оседлание времени нам, вот в этом и есть новость Иоанна, Иоаннова импульса, что со временем нам даст возможность совладать сам Видар, который подсказывает, что в социальном организме четвертым органом становится виртуальное пространство. And until we settle at the time, or we can write the time, we need to be aware of our times, because Vidara himself is prompting us that there is now a fourth member in the social organism, and that fourth member is the virtual space. Уже создан сверхмощный квантовый компьютер, об этом уже есть новости. И сам Илон Маск говорит: остановитесь, давайте возьмем паузу. Но похоже, что уже, может быть, поздно, его уже никто не послушает. И мы просто на волосинке в одном шаге от сюжета «Матрицы». And now already the super powerful quantum computer has been created. We all hear news about that, things like that. And Elon Musk himself tells the people, you know, you should stop, or at least make a pause. And hold off on these developments. But it seems that it might have it might be already too late, and no one will listen even to him anymore. And we are just on the verge, one step away to the plot of the movie Matrix. Да, поэтому очевидно, что то, что мы занимаемся в нашем сообществе одухотворения виртуального пространства, это не для себя, не для своего удобства, чтобы там не ездить, не тратить деньги, чтобы сокращать время. Это для того, чтобы смочь, восприняв все импульсы, которые сейчас звучали на Пасху, на Вознесение, Пятидесятницу, смочь построить тело в нашем сообществе
для нисхождения антропософии. И с другой точки зрения мы говорим, что построить такую общину самодуха. И строить это с той же скоростью, с которой развивается виртуальное пространство. So now I hope that it is obvious, it is becoming obvious that what we are doing here in our community, spiritualizing the virtual space, we are not doing it for ourselves, not for our own convenience, to say that, oh, we're not going to spend money on travel, so it's better to sit like this in front of the screen. We save some time in this way. No, that's not the point here. That's not the idea. But the impulses that you now heard, that we received on during Easter, during Ascension, Pentecost, they are to build the body in our society, in our community, to build the body for descent of anthroposophia on one hand. And on the other hand, to build such a community of spirit self, and to build it with the same speed with which the virtual space is marching ahead. И давайте спросим язык пламени, Иоаннов импульс, благодаря чему же может происходить набор такой скорости? And let's then ask the holy flame of St. John's impulse, what could help us to accelerate to the same speed. Ну и мы уже легко можем догадаться из контекста моего всего доклада, что помимо воспринятия всех импульсов, конечно же, это еще исходя из того, что в сердцах многих людей будет заложен камень основы. And the answer, maybe you could easily guess it from the context of my whole presentation until now, that apart from imbuing or receiving all these impulses, of course, we need to also lay in the hearts of many people the foundation stone. Именно благодаря камню основы ритмы, которые пульсируются им и соединяются с космическими ритмами, они войдут в резонанс с высшими иерархиями, и тогда, конечно, наши силы выровняются, и у человечества будет шанс сравниться с этим быстродействующим сверхкомпьютером. So it is thanks to the rhythms of the foundational stone that are pulsating, and through them we unite with, or we merge onto the cosmic universal rhythms, and that would allow us to enter into the resonance with the higher hierarchies. And then our powers will be pulsating, will be equalizing on the same frequency with divine powers. And then that is the recipe to accelerate and reach the speed of fast-acting top computer. Итак, импульс духовный на Иоанна звучит следующим образом. Строить общину самодуха силой пульсирующего в ритмах рождественского собрания камня основы любви. Спасибо. So therefore,
the impulse. Мария уже хочет строить общину самодуха. Да. Мы приглашаем. Yes, one is building very actively the community of the self-spirit. So that is a very praisable activity. But formulate what we received on the what we received during St. John as impulse from the spiritual world. It is as follows. Build the community of self-spirit by the force of pulsating in the rhythms of the foundational stone given at the Christmas conference, substance of love. Спасибо этим живым существам, духовным импульсам за их помощь к нам, за такое взаимодействие. Оля, тебе за перевод. Ну и всем, кто воспринимал и совершал огромнейший труд души, чтобы это все вобрать. Спасибо. And thus I am really grateful for the living spiritual beings that have inspired to receive such impulses from them, for their help, for their interaction with them. I'm also grateful for the translation, and to all of you who have opened up their minds to receive this and to do together with me that hardest work in your soul to accept this. So thank you very much. Команда организаторов нашей конференции хотела бы проиллюстрировать часть прекрасного доклада Ольги на практике. The team of organizers of our conference would like to illustrate what the beautiful presentation by Olga just spoke to us in practice. Мы сейчас совместим два завета, данных нам Рудольфом Штайнером. So we are going to combine the two promise promises from Rudolf Steiner given to us. Мы используем всю мощь технологий добрых машин, которые помогут нам почувствовать зародыш самодуха в нашем сообществе. We are going to use the power of new technologies, of the good machines that will help us feel the germ, the embryo of self-spirit in our community. Я предлагаю всем, кто сейчас может, включить камеры и стать еще ближе, потому что что может быть лучше для антропософа, чем совместная эвритмия? So now I suggest to everyone who, of course, has this possibility to open your cameras, stand up even closer to each other, because what could be better for an anthroposopher than doing Eurythmy together? Marietta, please, I would like you to do Eurythmics with you together. Thank you. But I think Yakov has hand up. Perhaps Yakov can say something. Якова было дополнение, возможно, он хочет что-то сказать до этого. У нас предусмотрено
Скажу в пространстве уже коммуникации после доклада. Доклад закончен. Спасибо, что вы обратили внимание. Тоже хотел отнестись к вашему вопросу. Сейчас думаю, что все настроились на эвритмию. Это будет наше лучшее действие сейчас. Спасибо вам за внимательность. Thank you very much, Marietta, for noticing me. We just communicated in the background and decided that I'm going to take the floor right after the next presentation. And I think now everyone has already attuned to Eurythmy. So I suggest that the best course of events will be now to approach Eurythmy with gratefulness. Thank you. So let's stand up and take a little time to breathe in and to breathe out. So a big M, elementary M, breath in and breath out. And M, elementary M. И сейчас я прошу всех встать, и мы сделаем вдох и выдох с буквой М, со звуком М, вдыхая вперед руки, одну руку и другую назад, или обе. Сейчас Мария тоже покажет. So begin with sequence of the week with Mars Day, it's Tuesday, and it's lovely. Each day has a sound. We begin here with Mardi, with Tuesday, with lovely embracing earth with awe. Oh. Итак, мы начинаем с буквы О, мы со звука О мы обнимаем, вот так вот. Начинаем со вторника, это день Марса. A little bit forward, leaning to the toes. Немножечко наклоняемся вперед, как будто бы, да, так вот перед нами обнимаем что-то. And then to the heels, backwards. И потом делаем Е обратно. And now we have M, elementary M, take in and take out. И теперь мы делаем М, элементарное М, берем, отдаем. And now is L. So deep down into the earth and lift it up, transform into heart and make a L. L. И теперь Л, вот глубоко вниз до земли, потом мы это поднимаем, и трансформация в сердце. L, L, E, pardon, E, the normal E, Luciferic E, so E with the right hand up. И с правой рукой наверх. Yes, light E. B, embracing. Б, обнятие, объятие. Ich bin, and the last is the. И последний это Д. So once more, thank you. И еще раз, по-моему, да? Спасибо, сказал.
Thank you. Do we have time to make Alleluia? Есть ли у нас время сделать аллилуйя? Of course, I think let's do it. Yes, thank you twice. 2 times. So take a breath, take your time, take a breath and make ah. 7 growing L's. 1, 2, 3, 5, 6, E, and 7 higher L. 1, U, lifting up from feet high. E, now it's Christ E, with right hand down, and ah, and ha, breath. So the breath is very important. Thank you. Once more, the last time without description. Alleluia. Еще раз без описания, без слов делаем аллилуйя. Ha, ah, 7 L's. E, 3 big L's. Lifting up the bottom to the high, to the spirit. E, ah, ha. Thank you. Thanks a lot. Very big thanks from all of us. Спасибо. Вопрошание – это сакральный процесс. Когда вопросы звучат из души человека, духовный мир откликается и обязательно даст ответ. Questions, that is a sacred thing, because when one asks questions, then spiritual world can answer them. Рудольф Штайнер в своих лекциях говорит, что можно обращать вопросы к Христу, и Он обязательно ответит. Rudolf Steiner says in his lectures that it is possible to ask questions to Christ, and he will for sure answer them. Духовный мир ждет наших вопросов. Поэтому мы основали особое культовое пространство, где могут звучать вопросы и получаться ответы. And so this is the special space that we have opened, a temple of questioning, can get answers to all of them. Мы уже находимся в этом пространстве. Вопросы можно писать в чат. Мы уже задаем вопросы и получаем ответы. So we are now already in this space of questions, so you can write them in the chat. And even now, they will be collected and then will be answered. Подробнее об этом храме нам расскажет Анастасия Булатова.
So more in more details, this will be covered by our friend Anastасия Булатова in her next presentation. Я прошу прощения, мне надо на 10 минут прерваться, чтобы перейти в другую комнату. И можешь, Рома, взять? Я могу перенять, да. Угу. Хорошо, да. Перейди. Хорошо, принимаю, торжественно принимаю пространство. Да, хорошо, спасибо. Спасибо, я всех приветствую. Да, сегодня мой доклад будет касаться культа вопрошания, храма вопрошания в первом классе школы Михаила. Today's my report will be about the cultus of asking in the first class of the Michael's school. Я начну со слов Рудольфа Штайнера из лекции «Явление Христа в эфирном». I will start with the words of Rudolf Steiner from his lecture, The Appearance of Christ in Etheric. Если человек определенное время занимался духовно-научным мировоззрением, а затем различным идеям, мыслям и познаниям, приобретенным через это мировоззрение, дал воздействовать на себя, то эти познания вызывают у него разнообразные вопросы. If a human for a definite time dealt with the spiritual and scientific view, and then different ideas, thoughts and knowledge get through this view, and if he let it impact on him, then these questions, this knowledge makes him questions. Собственно, духовно-научное мировоззрение и входит все в большей и большей степени благодаря тому, что такие вопросы, которые могут быть названы вопросами ощущений, чувств, характера, короче, вопросами жизненными, связывают с духовно-научными идеями. The spiritual scientific worldview is more important because the questions of feelings, of character, living questions, the questions of life, are connected with the scientific spiritual ideas. Идеи же эти таковы, что они не предназначены лишь просто удовлетворять наше теоретическое или научное любопытство, но они разъясняют нам загадки жизни, тайны бытия. This idea is not just about our theoretical or scientific knowledge to enjoy it, but these ideas explain us the mystery, the secrets of life. Итак, зачем нужно задавать вопрос? Одним из пришедших в этом году в пасхальное время в наше сообщество импульсов был связан с культом вопрошания, о чем уже упоминала Оля, о чем мы говорили уже на пасхальной конференции. Why should we ask this question? One of the impulse was connected to the cultus of asking. Ola has already mentioned it. К сожалению, с годами человек утрачивает детскую способность познавать мир через вопросы, удивляться ему, хотя на тот момент мир еще не есть совсем познанным.
Getting older, the human loses the children's ability to know the world through questions, to wonder the world. But it's not late for him, never too late. А мы с вами знаем, познай себя, и ты познаешь мир, познай мир, и ты познаешь самого себя. But we know, if we know ourselves, we can know the world. And if we know the world, we can know ourselves. Ведь именно к этому призывают нас новые мистерии, и именно к этому призывает нас страж порога, когда звучит к нам первые скрижали со словами «О человек, познай себя». That's what the new mysteries are calling us, and what the guardian of the threshold is calling us when he sounds, "O human, know yourself." Получение ответов расширяет кругозор человека, и у него возникает тогда еще больше вопросов. И вопросы — это есть такая сила, такая субстанция, благодаря которой мы обретаем такие каналы с духовным миром. Мы подтягиваемся к духовному миру. Getting the answers excite our worldview of the human, and he's got more and more questions. But the questions are the substance, thanks to what we get the channels with the spiritual world and getting to it. И когда мы там, в духовном мире, наталкиваемся на что-то вроде в виде вопроса, то мы можем это пережить через такой образ, когда мы в компьютере кликаем на какую-то папку, она открывается, и там открывается еще множество окон, еще больше вопросов. And when we meet in the spiritual world, something like a question, we can imagine it like we open the folder in the computer, and there are many other folders and files. И нам надо уметь жить в этом. И очень важно вести реестр своих вопросов, чтобы они не были похищены, истреблены вампирами, потому что наши вопросы — это духовные существа, которые наполнены субстанцией. We have to know how to live in it, and it's very important to make a list of your questions so they cannot be stolen or just deleted by vampires, because our questions are the spiritual beings. They are filled with the substance. Культ заключается в том, что мы живем в этом состоянии вопрошания и задаем вопросы. The cultus is that we are living in this statement of questioning and always setting the questions. Конечно, сразу все вопросы задать невозможно, поэтому в культе вопрошания мы вносим, задаем какие-то самые актуальные и получаем ответы согласно своей судьбе. It's impossible to ask all of the questions at one moment. That's why we ask only the most actual, the most hot questions, and are becoming answers according to our faith. Это тоже не всегда удастся, и задать вопрос, и сразу получить на него ответ, но если мы уже получаем этот ответ, то тогда на нас изливается благодать. It's not always easy to ask the question and to get immediately an answer, but if we've got it,
then the blessing is getting on us. Сам по себе вопрос, он имеет отношение к субстанции детства, и поэтому так важно нам не терять и сохранять эту детскость. The question itself is connected with the substance of childhood. And it's very important to not to lose our childness in us. Храмовым одеянием этого культа является и служит наш реестр вопросов. The temple dressing for this cultus, it's our list of questions. В храме антропософии открывается культовое пространство вопрошания. В этом пространстве есть священник, и вопрошающий обращается к нему и передает этот вопрос для того, кто занимает позицию знающего. In the temple of anthroposophy, we open the cultus space for asking. There is a priest in this space and a person who asks. He is asking the priest, and the priest gives this question to whom who takes the position of the human who knows. Если вопрос был надлежащим образом задан, то и придет ответ через имагинацию. If the question was correctly given, the answer will get through imagination. И когда ответ был получен, то важно также знать, как с ним работать дальше. When you've got the answer, it's important to know how to deal with it after then. Это также позже раскрою. Сейчас хочу раскрыть еще такую линию связи финансов и вопрошания. Now, a little bit more details about the asking and the finances. Деньги — это субстанция с древа жизни. Вопросы, вопрошания — это, точнее, ответы на вопросы — это субстанция с древа познания. Money is a substance from the tree of life, and answers to the questions is the substance from the tree of knowledge. Человек может жить так, что эти потоки находятся в противофазе, и искусство жизни заключается в том, чтобы гармонизировать обе эти субстанции. A human can live so that these flows are on different sides, but the art of life is to harmonize both these substances. Человек делает усилия по направлению к древу познания, он задает вопрос, и ему открываются тогда новые ветви с древа жизни благодаря этому. The human makes efforts towards to the tree of knowledge, and the answer opens to him like a new branches of the tree of life. То есть он на практике осуществляет то, что он познал, и вследствие этого у него возникает еще больше вопросов, потому что на самом деле ответом является не только то, что нужно делать, но еще и само волевое усилие для такого деяния.
he fulfills his knowledge in practice, and because of that, he's got more questions, because the questions are not the answer what to do, but also willing and force for such action. Тогда человек наталкивается на новые препятствия, и у него возникают новые, еще более глубокие вопросы. И это уже вопросы суперценные, потому что они возникают уже не просто из рассудка, они возникают из самой жизни. The human stands at the new troubles, and he got more and more and deeper questions, and these questions are very valuable because they are not from his brains, but from the life itself. И получается так, что к деньгам приводят вопросы уже не... Да-да. Ольга, ты готова принять прямо я принимаю. Перевод? Да, торжественно 12, передаю. И потом в 12 я опять тебе передам, просто чтобы немножко тебя облегчить. Мы договорились, да, до 12, с 12 до часу опять у меня начнется встреча. Угу. Торжественно принимаю. Спасибо. Угу. Да, так. Настя. Оля, что последнее ты слышала? Или я повторю сначала? Да, если можешь, все. Получается, что к деньгам приводят уже не первичные вопросы, которые человек задавал в начале, они являются только еще подступом к деньгам, а к самим деньгам уже приводят те ответы, которые человек получал вот через жизненные вопросы, которые возникли у него из его опыта уже. So it turns out that the substance of money, it comes they are only like a precondition to the money, but the money itself, that is brought forward by those answers that asking person receives through life's how the answer manifests in life and what arises then from his experience after receiving the answer. То есть у человека появляются вопросы 3-го, 4-го, 5-го порядка после того, как он задал первичный вопрос. И вот после нескольких вот таких итераций на 4-й, 5-й итерации уже настолько приходят жизненные вопросы, что, соответственно, ответы прямо могут привести к притоку финансов. So it means that after the initial question, one starts to feel that their third, fourth, even the fifth, like a tide of following the initial question. And here, after a couple of iterations, maybe on the fourth or the fifth iteration already, the question becomes so vital and the answers are so direct that this leads to the flow of finance. И поэтому не случайно плотность вопроса, она связывается с явлением Христа в эфирном, поскольку именно в этой мистерии происходит присуществление материализма и рассудка. После материализма ты что-то сказала? Как будто И рассудка. Я поставлю сейчас микрофон. И рассудка. And that is why it's not by chance that the density of the question
it is related to the appearance of Christ in the etheric, because it is in this realm that the transubstantiation of materialism and the rational mind is happening. Искусство задавания вопросов, оно заключается в том, что мы задаем вопросы не в горизонтальной плоскости, а в вертикальной. И если нам удается это сделать, то мы совершаем такое восхождение от мышления к воле. And the skilled method of asking a question is in the fact that we are not asking the questions in the horizontal plane, but in the vertical. And if we manage to do that, then we ascend from thought to will. И последние вопросы, они уже носят исключительно волевой характер, то есть человеку уже понятно, как именно, что нужно сделать, и уже вот в этих последних итерациях он задает вопросы уже о каких-то методических тонкостях, которые носят уже характер исключительно волевой. And then in those latter questions, they have exclusively the volitional nature. So the person starts to understand how exactly, in what concrete steps or iterations or some methodical intricacies that he can also ask questions about, meaning that the nature, the whole act is primarily and exclusively volitional. Сейчас мы перейдем уже к тому, как же работать с полученным ответом. Работаем мы с ответом тоже по определенной процедуре, через рефлексию, которая возведена в процедуру, и когда она проходит уже в самом храмовом пространстве, это уже церемония. Now we will move on to how to work with the received answer. And this happens according to a specific procedure through reflection, which has been indeed erected into a procedure. And that then happens in the space of the temple itself. And when it does, it is a ceremony. Эта техника работы с ответами, с вопросами, она заключается в последующей работе с ответами, то есть через неделю или через какой-то период после задавания вопроса, после получения ответа на свой вопрос, так точнее, делается рефлексия по следующим шагам, в которых это существо ответа обретает свои члены. And this technique of working with answers to questions, it represents this follow-up work with the answers. So that means after a week or after some period of time, after having asked the question and after having received the answer to your question, you do reflection following certain steps, and in doing this, the spiritual being of the answer
receives or finds its limbs, the members of its body. Первый шаг он связан с физическим телом. Здесь на этом этапе человек реконструирует ту проблемную ситуацию, в которой возник вопрос, и определяется, что вызвало вопрос, какие были обстоятельства, и они детально описываются. And the first step, it's related to the physical body of this being. And on this stage, one is reconstructing the problematic situation in which this question arises. And we drawing from this, what is it that has called this question into being? What were the circumstances? And now they are described in detail. Второй шаг — это эфирное тело. Здесь на этом этапе формулируется вопрос, исходя из той проблемной ситуации, которая была уже реконструирована на первом шаге, и вопрос озвучивается в том виде, как он звучал при задавании. The second step, this is the etheric body of this being, and at this stage we are formulating the question based on the problematic situation, which was already reconstructed in the first step, and then the questions are spoken in the same manner as the question is repeated in the initial state as they were asked. Третий шаг — это астральное тело. Здесь излагаются тезисы из ответа на вопрос, который был дан, и вопрошающий восстанавливает здесь все основные смыслы ответа. In the third step, this is the astral body, and here one must repeat in outlined manner the thesis of the answer to the question that was given by the asking person. And one restores the basic meanings of the answer. Четвертый шаг здесь это шаг «я» человека, и здесь на этом этапе происходит субъективация, то есть человек описывает, что он переживал во время ответа и свое понимание этого ответа. In the fourth step, that is the step of the self. And here the asking person does what we call subjectivation, which is to describe their own individual subjective feelings at the moment when he was receiving that answer, and how he understood that or she understood that answer. Пятый шаг — это этап самодуха, и здесь описываются уже переживания, которые были вызваны ответом, но не во время самой встречи, а за этот период прошедшей недели или большего срока. Какие были откровения, сны, какие-то озарения. Это здесь мы все описываем. The fifth step, that is the body of self-spirit, and it describes the experiences that were caused by this answer, but not during the meeting when the answer was given, but over the course of the past week or longer period of time, depending. Here one describes what revelations they received, or maybe dreams, or maybe enlightenment on some question. That is what we are describing here. Рома, подготовься, пожалуйста, передам после этого отрывка. Шестой этап — это этап жизни духа, и здесь
описывается, как изменилась сама проблемная ситуация за это время. Ну, все. Sixth stage is the stage of the life spirit, and here we describe how the problematic situation itself has changed over this time. Рома, ты на месте? Да, я готов. Хорошо. Передаю тебе торжественно в храме Торжественно перевода. принимаю в храме перевода. Спасибо, Оля. Итак, 7-й шаг этой процедуры, церемонии – это этап духа человека. И здесь человек сообщает, что он будет дальше делать в этом направлении, в этом импульсе, и что он будет дальше валить. И, возможно, здесь, на этом уровне, он задает новый, еще один вопрос. The seventh step is of this procedure is the human spirit, and here the human tells what he is gonna do in this direction, in this impulse, and what is he going to will. And maybe on this level, he is giving a new question. Это и есть церемония, процедура работы с ответом, как с живым существом. This is the ceremony of working with an answer, like with the living being. Сейчас мы вернемся к самому культовому пространству вопрошания. Можем пережить это, представить себе, что это пространство находится в храме антропософии. Now let's get back to the cultus space of asking itself. We can experience it like it is in the temple of anthroposophy. И в это культовое пространство мы входим в чистых белых одеяниях, и таким защитным облачением, одеянием именно этого культа является реестр вопросов. We enter this cultus space in the white, clear dress, and this defensive dress, this armor, is our list of questions. Для чего нужен реестр вопросов? Мы могли, наверное, каждый на себе переживать, что когда какие-то вопросы нас разрывают, наше сознание, то это не очень хорошее состояние. И через это могут прокрадываться вампиры, вонзать свои клыки и выпивать все наши жизненные силы и саму субстанцию этого вопроса и просто его воровать. Everybody could experience when the questions are breaking our heads, just expose our brains. It's a bad state, because through these feelings, the vampires can get inside our space, can put their teeth into our veins and drink our life forces, and the substance of this question itself they can steal. И поэтому реестр вопросов является здесь нашей защитой против этих противоборствующих сил. And the list of questions
is our armor from these evil forces? Если мы сознательно культивируем работу с вопросами, то мы также сознательно должны культивировать и жизнь с вопросами. Это отражение двух принципов: принципа Парсифалии и принципа Лоенгрина. If we work consciously with the questions, so we should work consciously with the life with these questions. This is the mirroring of two principles: the principle of Parsifal and the principle of Lohengrin. И именно принцип Лоенгрина, он защищает нас от вампиров. The principle of Lohengrin defends us from vampires. Он дает нам возможность дать вопросу пройти его стадии вызревания. Их всего 3, я сейчас их раскрою. It gives us the possibility for our question to grow. And there are 3 of these stages. Да, хорошо. Продолжай. Первое. Мы ждем, пока вопрос вызреет. Вызреет в нашем сознании. То есть мы только соприкасаемся с его духовной сущностью, как только он попадает в наш реестр вопросов, для того, чтобы произошла такая первая фокусировка. We wait the question to grow in our consciousness, and we just touch its spiritual substance when it gets into our list of questions, and it's the first focusing on it. И тогда, когда мы будем заниматься какими-то другими делами, задачами, наше высшее Я будет работать над теми вопросами, которые мы внесли в наш реестр. Это наша высшая инстанция, которая неизмеримо сильнее нас, и поэтому мы даем ей возможность работать с вопросом. Then we can do something else, something other tasks, and let our higher self to deal with these questions that we entered into our list of questions. Our higher instance is more and more powerfully than we are, because we give it the possibility to work with the question. И в определенный момент уже родится зрелость внутри по отношению к этому вопросу, и тогда жизнь уже через токи жизни начнет отвечать нам сама на этот вопрос. There will be a moment, a definite moment, when the question will grow up, and inside, depends on this question, the life itself will answer this question through the flows of life. И если мы живем в этом культе вопрошания, то мы также занимаем и позицию знающего, даже если мы в этот момент не находимся в храме, в пространстве храма, то мы несем этот храм внутри себя. And if we live with this cultus of asking, we also take a position of the person who knows. And even if we are not at the temple in the moment, we also anyway we carry this temple inside. И сам третий этап — это когда вопрос уже вносится в пространство храма, и либо там намечается и вызревает, либо
задается сам вопрос, и дальше мы уже работаем с ответом по той процедуре, которая была представлена. And the third stage is when we already carry and enter this question to the temple of asking. And then we go according to the procedure that Anastasia already described. Вот такая жизнь прихожанина этого храма, она очень глубокая, очень такая важная. И все эти три параметра, все эти три этапа, они очень одинаково важны для нас. И это совершенно не страшно, если нет возможности задать вопрос. Более страшно, ужасно это то, что сюда могут влезть вампиры и вообще его украсть. So that's the life of the prayer at this temple of asking, and this all of the three of these stages are very important, and it's not bad if we have no possibility to ask these questions, but it's very bad that this question can be stealed by vampires. И последний момент, последний вопрос, на который хочется ответить, это кто же отвечает на вопросы в этом храме, в этом пространстве, это сам Архангел Михаил. И здесь нужно только такое самоопределение, решимость занять позицию, удерживать, культивировать с ним связь. And the last question I want to answer is who is answering all these questions? And it is Michael the Archangel himself. We need to just determine ourselves and to get this position and hold this position and hold the connection with Archangel Michael. И сейчас мы можем собрать для него вопросы от всех участников. Их можно написать в чат или озвучить для того, чтобы потом получить ответ от Михаила. And now we can collect all these questions from all the participants of our conference to get the answer from Michael the Archangel. Спасибо. Передаю, Рома, тебе. Спасибо большое. И сейчас, прежде чем мы перейдем к пространству храма вопрошания, мы попросим маэстро обратиться к инструменту и сыграть для нас музыку сфер. Возможно, кто-то получит ответы на эти вопросы в музыке, и уже не потребуется задавать их в храме. Я переведу. Now, before we enter the temple of asking, we will listen to the music from Maestro Arkady, and maybe you will get the answers to your question even in this beautiful music. Все, передали, да? Можно играть? Да, пожалуйста, звучите. Мы ждем в нетерпении. Хорошо.
Браво, Аркадий! Огромное спасибо. Спасибо. И сейчас мы переходим в пространство храма вопрошания. И я передаю слово священникам этого храма, ведущим этой церемонии. Вопросы у нас уже есть. Сам остаюсь здесь в качестве переводчика. Спасибо. Да, Яков. Ну, предложение было пока что не входить в сам храм вопрошания, сейчас только
собрать вопросы, чтобы участники могли внести любые вопросы, которые связаны и с конференцией, и, может, какие-то их жизненные вопросы, и они будут собраны священниками, и уже на будущих встречах уже первого класса, на следующих конференциях будут даваться на них ответы. Спасибо. Передаю. Я видел, Давайте что есть, по-моему, есть вопрос. Посмотрите. Ну, мы будем их только собирать или немножко обсуждать? Зависит от вопросов, возможно, и обсуждать, может быть, где-то ответы будут. То есть мы их сейчас обсудим, но не будем открывать храмовое пространство. Mm-hmm. Okay, now we will collect the questions that you have, that you wrote at the chat, or you maybe want to not to write it, not to type, but to ask it to sound with your question. But we will not open the temple space for asking now at the moment, but we can discuss some questions if you've got it right now, and if we together, the participants of conference, can find some answers to it. Яков, я, наверное, передам вам слово для озвучивания вопросов. Еще небольшое уточнение, что мы это пространство предполагали как пространство, в том числе и знакомства, и коммуникации, так как в связи с большой плотностью докладов, самых разнообразных материалов, у нас нет возможности останавливаться и прямо в рамках доклада отвечать на вопросы. А как мы слышали из доклада Анастасии, это ключевой духовный процесс. Угу. Я тогда скажу про пространство коммуникации. Да? So now we also open the space of communication between the participants, between all of you friends. Мы старались также предоставлять возможность всем новым участникам, которые входят на конференцию, звучать со своими короткими представлениями. И я вижу, что сегодня у нас есть тоже такой участник с довольно загадочным, я бы даже сказал, интригующим именем Техноспарк 6 Go. Возможно, что этот участник тоже хотел бы прозвучать и раскрыть свою тайну. We always give the possibility for all the new participants of our conference to sound with a little introduction. And I see the new participant in our space with the name Technospark 6 Go. Please, if you can do it, if you can sound and discover this secret for us. Technospark 6 Go. Can you sound in our space? Please answer here or in the chat. Возможно, что этому участнику нужно еще немножко собраться с духом, может быть, немножко освоиться больше в нашем... И доказать, что он не робот. В нашем небольшом сообществе, но мы будем рады, если у него появится такой импульс прозвучать, познакомиться, потому что у нас каждый участник, кто входит в пространство и, в общем-то, присутствует в нем на протяжении уже 4 часов, конечно, вызывает интерес и желание поближе познакомиться.
we will be glad if you will have an impulse to sound here and to get acknowledged with all of us, because everyone who enters our space and brings so many hours here is of great interest of us. And we would like to know you better, every one of you. А сейчас я предлагаю, если есть вопросы по тем докладам, прежде всего, которые звучали в этой части, то можно их озвучить. И я вижу, что Ольга с нами, Анастасия тоже с нами, может быть, от докладчиков или от других участников будут ответы. And now there is time, first of all, to ask questions on two reports that we've listened. To Olga, to Anastasia, maybe you've got some questions. You can sound here. Может быть, тогда зачитать вопросы из чата и обсудить их? Да, давайте зачитаем. Ну, я предлагал, что я отнесусь к вопросу еще Мариетты. И вижу, что есть вопрос Беатрис, но я думаю, что надо было бы его прокомментировать. Давайте я начну тогда, Мариетта, если у нас есть такое правило еще, что мы отвечаем на те вопросы, которые задаются участниками, присутствующими непосредственно в чате, так как это важно и для вопрошающего, и для отвечающего. Поэтому я хочу посмотреть, если сейчас с нами Мариетта, есть Мариетта. И, как я понял, Мариетта, был вопрос такой в отношении того, откуда приходят импульсы, как они рождаются. И Ольга уже дала свой ответ. Я хотел кое-что добавить к нему. Только дайте, пожалуйста, я переведу. It's important if we ask questions and answer it, that people who is doing it would be here online. And about Marietta, about your question about where the impulses come from and how are they born, Yakov will answer, will add something to your question. Во-первых, я обратил внимание, что Мариетта задала вопрос в отношении вакуума. Может быть, он может быть тоже несколько расширен, но это довольно неожиданный ракурс, мы об этом мало говорили. Но я вспоминаю, что у Аре Торресона написано, и это было связано с 4 промышленными революциями. В его книге есть такая книга Шваба «4 промышленные революции», 4-я промышленная революция. Marietta, there was a question about the vacuum, and it's not a usual thing, not a usual point of view for us, but I remember that Ari Torreson has written a book about 4 industrial revolutions. И Ари Торресон пишет, что, и об этом также пишет Рудольф Штайнер, называя годы 1879 как начало исследований в области электричества, 1949 как открытие атомной энергии для человечества, и Ари Торресон добавляет еще год 2019 как начало исследования
в области вакуума? Are Torreson and also Rudolf Steiner are talking about 1879 as the beginning of investigation in electricity, and 1949 when the atomic energy was discovered for humanity, and also 2019 with their investigation in the area of vacuum started. Ну, 1949 это не связано с Рудольфом Штайнером, потому что уже это было после него, но Аре Торресон связывает эти открытия в области человечества, которые также связаны с техническими революциями, с тем, что человечеству открываются элементарные царства. Are Torreson says that depending on these technologies, industrial revolutions, for the humanity opens the elementary kingdom, the kingdom of elements. Поэтому, возможно, Мариетта уточнит этот вопрос. Ну, давайте сразу уточним, да, у Мариетты, почему именно такой вопрос возник. So this is the comments for you, Marietta. Can ask your question about vacuum. Может быть, вакуум здесь в другом смысле, потому что вакуум это может быть просто как некая пустота самого разного характера. Maybe you gave some another meaning for vacuum. Не как особое физическое пространство. Please tell us about what you mean by vacuum. Yes, there are different meanings of vacuum. Many years ago, I heard about this, that German people have vacuum, and they experience this vacuum in the Rudolf Steiner house in Stuttgart. And I asked me, why are you talking about it? It's really a hard time. It was 40 years ago, and so anthroposophists experienced vacuum. They said this, and it was just a question for me. But now I also find this vacuum in all this technology. So as I studied mistake and so on, here is vacuum to make a computer. You need vacuum, and this is this realm of vacuum. There is no breath in, so there is no Yahweh. So we should be aware of this. There is no morality, good, bad. There is, it depends on us to be aware of this and to use it properly as it can be possible. So that's this vacuum. And now the computer should be made on moon. It would be the best and the more cheap for them, the cheapest way of making, because computers cannot, the chips cannot have any air, any dirty, they're out there. They can be formed only in vacuum, and they are only in vacuum existent. And so that's their nature. Let me translate, please. Yes, thank you. Excuse me. Аколь беседер. Есть разные значения слова «вакуум», и были исследования у немцев, и также и Рудольф Штайнер исследовал вакуум. Но теперь вакуум присутствует во всех технологиях. Вакуум нужен, чтобы сделать компьютер, чтобы непосредственно производить чипы. И еще было сказано о том, что если делать компьютер на Луне, есть такие исследования, что
это будет более подходящие условия, потому что там нет атмосферы и нет загрязнений, и можно сделать более чистые чипы, видимо, дешевле. И внутри компьютеров нет воздуха, внутри них тоже есть вакуум. И задача наша, как-то отнестись к этому, осознать это, потому что в нем вместе с отсутствием воздуха отсутствует и мораль. Надо осознать и использовать это правильно. Вот в чем вопрос. Спасибо. Я зафиксировал вопрос. Яков has written your question, and we will consider this question in more details. I guess it should be considered. У нас впервые есть такая возможность свободно пообщаться, задать вопросы, поэтому мы сейчас хотим собрать те вопросы, которые имеются у участниками. Дальше будем выбирать время, где смогут быть получены ответы. Спасибо, Мариетта. Есть ли еще вопросы? Я видел, что у Беатрис также был вопрос в чате. Может быть, Беатрис могла бы его озвучить. Beatrice, you had a question in chat. Maybe you can sound and tell us here. Well, it is. I'm sorry. I look for the translation. Okay, you can speak. Or just one sentence by another, and I will translate. Yeah, it is one question that came to me. I was feeling in that moment like a wash machine. I'm inside of that, and then it's just around me. German, Russian, English, Ukrainian, and Spanish all around me, and then a first class, a circle of 12, and then foundation stone. So let me translate it, please. Пришел такой вопрос, такое видение, что Беатрис как будто находится внутри стиральной машинки и крутится в ней, а вокруг нее крутится, она перечислила русские, украинцы, англичане, немцы, и также круг 12, и также и наша конференция. Continue, please. Yeah, so it's just that what I'm doing here is not a question for to answer, it's a question just for my moment in the life that is look like I am arriving to one place that I'm looking for, that's in the internet, and in this moment is breaking down all that I have in my mind. Так, это не вопрос для того, чтобы прямо сейчас отвечать на него, это просто вопрос для нее, для самой, и он пришел из какой-то точки в интернете, и теперь он у нее в голове. Just that. Okay, thank you. Thank you very much. We have written down your imagination about the washing machine. Прекрасный образ. Спасибо, Беатрис. Возможно, что этот вопрос, который вы сами себе задаете, может быть, это не только ваш индивидуальный вопрос, а этот вопрос задают себе и другие. И тогда, когда у вас вызреет ответ, вы сможете им с нами поделиться.
Yakov thinks that it's not only your question, but it can be a question for the others. And if you feel that the answer to your question is grown, please share it with us. И я также видел, что Джонатан поднимал руку и, возможно, что хотел прозвучать. Jonathan raised his hand. Please, sound here. I put my question in the chat. It's a question about question. And what happens to questions if I have a question and I'm not careful with it and a vampire steals it? Just let me translate sentence by sentence. Это был вопрос про вопрос. И вопрос, что происходит с вопросами, если мы неосторожны с ними? Do the vampires just eat the questions, or do the vampires raise the questions as their own children? And if they do, what sort of children do those questions become? Children? What about children? Repeat it, please. If I have a question and the answer arrives and a being is born and I can cultivate that and help the being to grow, if a vampire takes a question because I'm careless and I forget it, do the vampires just eat the questions and it's gone? Or do they then raise the questions as their own children? So then, if so, does Yes, I've got it. Вопрос был в том, что происходит с вопросом, если вдруг вампир его съел. Он просто его съел и вопрос растворился, или вопрос продолжает жить дальше и развиваться, но уже как вопрос для вампира, как children, он говорит, то есть вопросы, как родившиеся у вампира. Nice question. Olga shows you. Сами это прожили, знаем. Vampire hunting to do. Джонатан, я видел несколько сообщений от вас. Это один из вопросов или он единственный? Is it the only one question from you, or do you have more questions? I will have more, but not necessarily. Thank you. Плохо слышно было. Том, ты слышал? Есть, говорит, еще вопросы, сейчас будут. Хорошо, может быть, кто-то хочет отнестись к этому вопросу сразу. Не бойся, там коробки, они привязаны, они сюда... Мы же рядом. Яков, я могу попробовать, и потом передам, может быть, кто-то сможет также внести свое понимание. Я переживаю так, что действительно они не исчезают, так как это было живое духовное существо. Анастасия answers you, Jonathan. She thinks that the questions do not disappear because they were the living beings. И здесь происходит, наверное, такой процесс демонизации этого духовного существа. And there is a process of demonization of this spiritual being of the question is going on. Возможно, даже оно начинает служить противосилам или ариманическим, или люциферическим, и человек таким образом тоже не сможет прийти к выполнению своей миссии.
Maybe this substance of your question begins to serve to Ahrimanic or Luciferic forces. And this way, human could not get to the fulfilling of his mission. И также, возможно, такие вопросы потом могут уже как бы вторгаться тоже в сознание человека, штормить его, уже, ну, как такой люциферический какой-то импульс, захватывать его внутренний мир. And Anastasia also thinks that maybe they can, these question beings can enter the human's consciousness, human's mind, and begin to storm, make a storm there inside his mind, like a Luciferic impulse, and to take his inner world of the human. Потому что вампиры, они, я думаю, питаются не только субстанцией самого этого вопроса, а еще и тем, что потом происходит с человеком, который лишился этого вопроса, то есть его страданиями, его мучениями, которые он потом будет переживать. The vampires eat and swallow not just the substance of the question, and also his suffering he experience after he loses his question. На этом все. Спасибо. Передаю слово для дополнений. Благодарю. Да, Ольга. У меня рука поднимается, живая. Спасибо, Настя. Я тоже попробую дополнить ответ тебе из своего опыта. Olga will say from her experience about this. Представляем живую картину, что есть вопрос, и когда есть вопрос у человека, это указывает на то, что он находится в «я», потому что вопросы задаются из «я». There is a picture. If the human has got a question, so he is inside his self at this moment, because the questions are asked from the self. И если вампир похитил мой вопрос, значит, это указывает на то, что, по сути, он украл мое «я». And if a vampire steals my question, it points that he steals myself. А ты живешь теперь в параллельном пространстве, где спокойно теперь без этого вопроса. Now you are living in the parallel space where you can just keep calm without this question. И то, что писала Настя, как демонизация этого вопроса в другом пространстве и как плод от моего «я», такая вкусняшка для вампиров, это то, что писала Настя. Но есть еще другая сторона. Настя talked about demonization of this question, about the fruit for vampires, but there is another side. А есть другой момент, когда вампиры начинают этим вопросом, ты уже тоже не в «я», но они начинают, они, например, его не воруют, но в него вгрызаются и взнуздывают. То есть человек, как Настя описала, когда захвачен этим вопросом, он сам не свой, он не может двигаться, пока не получит ответ на этот вопрос. The other side is
if the vampires don't steal your question, but only put their teeth into it, then when you are already not in yourself, they do like with the horses, you know, put something in your mouth, and you don't owe yourself until you get the answer to this question. И тогда человек либо в панике, у него нет ответа, я показываю. And then human is whether in panic. Olga shows how the panic is looks like. Или он парализован, у него нет ответа. Or he's paralyzed. Also look at Olga. He shows what is to be paralyzed. He's got no answer. Это точно можно констатировать, в тебя уже впились клыки вампиров, и тебя выпивает твое «я». Then, in this case, you know that the vampire's teeth are already in you, and they are already drinking yourself. Потому что по тому, как описала Настя, как работать и жить с вопросами в храме вопрошания, и то, что она отвечала на вопрос, там нет этих двух состояний, там есть жизнь с этим вопросом. Because Nastya described, there are no, not two states of this question. There is a life with this question. Он помогает тебе развиваться, он тебя не захватывает, но и при этом он не дает тебе быть парализованным. Это вопрос из «я», он всегда в свободе, и он развивает тебя к свободе. It helps you to develop, to evolve, and it doesn't catches you, but he gives you a possibility to not to be paralyzed. The question from self is always in freedom, and it gets you growing to the freedom. Ну, это из опыта, что храм дает возможность выйти в эту золотую середину и из «я» жить с вопросами и развиваться с ними. Спасибо. The temple gives you possibility to get into the golden middle, and from yourself live with questions and to evolve with the questions. Yeah, both of you. Можно сказать, что если мы к процессу вопрошания относимся как к сакральному процессу, то мы таким образом ставим защиту, которая не позволяет, с одной стороны, украсть вопрос, что делают вампиры, с другой стороны, не дает возможность им развернуть этот вопрос против нас, наполнить его другим смыслом, другим содержанием. И вместо того, чтобы насытить нас, наоборот, выпивать через вопрос из нас энергию. Спасибо большое за ответ. Может, у Джонатана есть отнесение. If for us the question is a sacred sacrificing process, mystical, mysterious process, this way we put the defense, the armor on our question that doesn't, that will not let the vampire steal it, or to put this question against us, by feeling it with a different sense. Jonathan, if you
have something to say about it? No, that's great. Thank you. Джонатан сказал, что это было круто. И я еще хочу вернуться к тем вопросам, которые ранее высылались Джонатаном. Это, по-моему, был самый первый день конференции. Мы также не хотим потерять эти вопросы. Я сейчас их озвучу. Хочу уточнить, насколько они актуальны, и уточнить у Джонатана, кем они задавались, потому что недостаточно ясно это. Let's get back to the questions that Jonathan asked on the first day of the conference. We don't want to lose all these questions. Yakov will sound with them. And we now ask you, Jonathan, are the questions still hot and actual? And from whom were these questions? Which questions? I think there was a question from me, but I don't remember what it was. Now Yakov will remember you. И вот они выложены, я под именем Олены Остапко выложил их сейчас в чат. Можно будет зачитать на английском. Они, видимо, изначально были на английском, а уже Джонатан делал перевод автоматически. I have it written down somewhere. I'll go and look. Sorry. They are in the chat, these messages. And мне зачитать, да? Да. Yes. Just a moment. I keep coming, that I keep feeling. Yes. Do you remember your question? Well, I just read them in the chat, but those questions coming back to me because it's strange. Like on the one hand, say if we take the example of foundation stone, I know everything that we speak about it here is true, but then or that the work that we're doing here is good and true, but then I might meet somebody and they say something and it kind of creates this and they say no, it's rubbish. And I'm not talking about a person in the street, but somebody who's working in anthroposophy. And so then that question arises, so why put that doubt in me? Because then sometimes the doubt is in me. So it obviously answers something that still lives in me as doubt about all these things. Diet? Like a food diet? Doubt. When you... doubt. Okay, I've got it. Так, Джонатан просто прокомментировал свой вопрос. Он имеет в виду, что вот если то, что мы делаем здесь, это очень важно для нас, это наша жизнь, но если, допустим, он встречает какого-то человека, который говорит, что все это фигня, чем вы здесь занимаетесь, и это не обязательно просто какой-то человек с улицы, а это человек, который причастен к антропософии, что делать тогда вот с такими сомнениями, которые закрадываются в нас? Very deep question, because at bottom, we don't know. Do you know what I mean? We only know what we experience and what we understand. And so it kind of comes to that point of who am I to say that they are wrong? The ones that are doubting are wrong. Do you know what I mean? I know I'm right, but maybe I'm not. Do you know what I mean? Ultimately, at the end of time. Окей. Это глубокий вопрос, потому что мы знаем, что мы испытываем, что мы понимаем.
но мы в то же время говорим себе, кто я, тогда получается, что те люди неправы, по нашему мнению, но с другой стороны, кто я такой, чтобы говорить, что кто-то неправ, что кто-то... Ну, и от этого могут рождаться сомнения. Может быть, на самом деле не так. Может, я говорю что-то неправильно. Оля, ты поднимала руку. Да, я могу попробовать, если сейчас есть у нас еще время, попробовать ответить на вопрос Джонатана, так как я это переживаю. Может, кто-то дополнит. Потому что вопрос действительно глубокий, на него можно отвечать с разных сторон. Я только пишу свою. Olga will answer you, Jonathan, again. У Рудольфа Штайнера в книге «Как достигнуть познания высших миров» я нашла для себя точку опоры, где, когда я еще не была глубоко знакома с антропософией, но я нашла это место, в котором он пишет, что у каждого человека в душе есть орган, который отвечает за чувство истины, которое ему помогает, несмотря на то, что насколько он пришел только знакомиться с духовной наукой и только ставить задачи познания высших миров, или же он уже глубоко и долго с этим работает. Дайте перевести. Рудольф Штайнер, when I was not so familiar with anthroposophy, Olga got the ground for her at the book how to reach the knowledge of the higher worlds. There is Rudolf Steiner says there that inside the soul of every human there is an organ that is responsible for the feeling of true, and it helps without difference, even you are a big anthroposopher and know much about and deeply about it, or you're just a newbie, but anyway, this organ in your soul, it works, it acts. И поэтому мы всех именно приглашаем в наше пространство, чтобы пережить это чувство, истины или не истины. Но для этого мы приглашаем. That's why we invite into our space to experience this feeling. Is it true or is it false? We invite you. И мы не говорим другим, что только мы сейчас здесь знаем истину. Если вы знаете истину, приходите, делитесь, и мы будем объединены и обогащены этим вместе. We are not saying to the others that we are only one who knows the truth. We are saying, if you know the truth, so come to us and share with us. And we will be united and enriched by this together. Георгий Петрович Дровицкий, потом его ученик Семин, сказал, что 21 век будет или веком коммуникации, или его не будет вообще. Георгий Петрович Дровицкий said that the 21st century will either be the age of communication, nor it won't be at all. It won't exist. Если мы не будем общаться и останемся в неведении, каждый, что кто-то что-то там делает не так, а не придем, не пообщаемся и не включим этот орган истины
внутри чувство истины, то тогда как мы можем говорить о построении сообщества, в которое войдет антропософия? Если мы себя не можем друг друга прочувствовать, то мы духовный мир не прочувствуем. If we cannot communicate and if we'll stay knowing about somebody doing something wrong, if we won't communicate and won't turn this organ inside, organ of the true, if we won't turn it on, how can we talk about building the community for anthroposophy if we cannot feel the spiritual world of each other? Поэтому пусть приходят, говорят, что не так. Мы сделаем свои выводы, работы над ошибками. И мы не запрещаем кому-то что-то делать. И нам не могут запрещать что-то делать. И мы открыты для нового, для обогащения. Приглашаем всех. Nobody can stop somebody doing something, but for the new experience and to get more rich spiritually, we invite, you can, Jonathan, it's for the answer to your question, you can invite everyone who says that you are wrong. We would like to hear the truth from him. Yes, and that, thank you, Olga. That's my attitude too, but he excommunicated me from the group, his group, so that just cut the communication. So what do you do then? Этот человек выкинул Джонатана из своей группы, просто прервал связь. Но на это тоже я могу кое-что сказать Джонатану. Из своего опыта те люди, которые сначала прервали общение со мной, когда я погрузилась в духовную науку, с моим развитием, с моим становлением, и духовный мир помогал преображать и внешний мир. И от уровня моего развития и света, который я несу, зависит от того, этот человек где-то увидит меня и спросит, он изменился, у него чувство истины, это войдет, все равно где-то затаится это чувство, и он захочет спросить, а что ты делала, или что ты делал, что ты так поменял свою жизнь, или что-то идет от тебя, излучается, ты совершенно был другой. И это чувство истины, оно будет прободевать сквозь эти сомнения, которые пока нужны для того, чтобы посмотреть именно на свое развитие сначала. И тогда придут, спросят и поделятся, и захотят становиться рядом. Also from Olga's experience, if you get deep inside the spiritual growth, and when you get into the spiritual evolution, and the spiritual world begins to change the world around you, and all these people who first of all doesn't want to communicate with you, then next time when they see you and they feel how are you grown, how you big the light gets from you, and they ask you what is happened to you, why are you so? Please share with us, and they want to stand beside you. Я тоже хочу кое-что добавить к ответу, если Джонатан не против. Мы уже будем тогда завершать нашу встречу, потому что время подходит к концу. В жизни у Рудольфа Штайнера тоже была
ситуация, когда он вступил в теософское общество, то многие его друзья, знакомые не приняли этого шага и отвернулись от него, перестали общаться. In the life of Rudolf Steiner was a moment when he joined the Theosophic community. Many of his friends and familiars didn't accept this step and turned from him, stopped communicating. Наверное, такая ситуация случается в жизни любого духовного ученика, и было бы удивительно, если бы, став на путь духовного развития, человек мог бы идти по нему, не встречая никаких препятствий в своем окружении. It can happen in every in the life of every spiritual pupil, and I would wonder if the human who is on the way of spiritual growth will go on this way, walk on this way without any troubles. И, it would be not real. Наверное, самая сложная ситуация — это то, о которой сказал Джонатан, когда от тебя отворачивается человек, который вроде бы внешне стоит с тобой на одной духовной платформе, но также сюда же можно отнести ситуации, когда подобное отношение мы испытываем от своих самых близких людей, от семьи. This is the most difficult situations, like yours, Jonathan, when the human that is on the same spiritual platform as you turns from you. But also there can be situations when your most close people, your family, is turning from you. И, конечно, подобные вещи встречаются и для сообщества, такого сообщества, как наше, потому что могут отнестись не только к тому, что делает отдельный человек, а и к тому, что делает все сообщество в целом. And also it happens with the community as a whole, not the one person does, about what the community does. There can be attitude. В частности, само открытие первого класса при круге 12, и тем более его открытие в рамках виртуального пространства, это уже сами такие действия, которые могли привести к тому, что многие антропософы придали бы анафеме такую деятельность. The opening of the first class at the circle of 12 in the virtual space, in these frameworks, this fact, many anthroposophers could curse even this fact. И то, что мы сейчас уже вызрели к возможности открытой трансляции не только внутри нашего пространства, куда может войти любой участник, которого мы даже не знаем. Мы на текущий момент не знаем участника с этим загадочным именем Техноспарк 6 Go, но тем не менее продолжаем нашу встречу и говорим без оглядки то, что мы думаем. We are now strong enough for an open translation what is going on, not only inside our space, but everyone can join our space, for example, like
Technospark 6 Go, but he's among us. But anyway, we continue our meeting, and we are saying what we really think and feel. Ну и также на экране Zoom мы можем увидеть, что идет сейчас прямая трансляция на весь мир, и любой человек может сейчас подключиться к ней и может совершенно по-разному относиться к тому, что он услышит. We know and can see on the screen that now our meeting is broadcasted to all over the world, and everyone can now join and attend differently in different ways to what could he hear now. И более того, мы даже, это было на Пасхальной конференции, мы пригласили коммуникации любого антропософа и сами подняли вопрос о легитимности первого класса, то, как он нами делается, и посылали приглашения в Дорнах и антропософским обществам с тем, чтобы их представители пришли в наше пространство и высказали свою позицию, которая могла бы быть диаметрально противоположной. Moreover, at the Eastern Conference, we invited every anthroposopher and raised by ourselves, we raised the question about the legitimacy of the first class. We sent messages and invitations to Dornach for their representatives can join our space and to say their position that could be completely different. Можно было бы более подробно разобрать ситуацию, которую описал Джонатан, и здесь может быть в зависимости от того, с кем мы общаемся, и в зависимости от того, насколько мы достигли того чувства истины, о котором говорила Ольга, могут быть совершенно разные дальнейшие траектории развития событий. Jonathan, we can see your situation in more details. It depends on whom we are contacting, what's the feeling of true inside us, and there can be different reactions for these events. Вполне возможно, что эта ситуация, это задача для нас. Нам нужно двигаться в обретении этого чувства истины и в укреплении своих собственных убеждений для того, чтобы они стали незыблемыми, так как они покоятся именно на этом чувстве истины. Maybe it's situations for all of us that we should take this feeling of true and be more sure in ourselves. So all as our thoughts are pointed on this sense of true. И можно также и отнестись к тому, насколько близок к нам тот человек, который выражает суждение, противоречащее тому, что мы делаем. It depends on how close is the human that criticizes you and what we do together. Есть, how it's close to us. Есть такая понятийная линейка, которая пришла к нам из методологии. Это линейка свой,
другой, иной, чужой. There's a line that came to us from methodology. It sounds like own, another, другой, иной и чужой. I don't know how to translate it exactly. Maybe we'll answer, может, ответим на этот вопрос более подробно в следующий раз. Посмотри перевод, потому что это важно. Хорошо, окей. Is it like positive, negative, and synthesis? Like Сейчас я тоже посмотрю. Свой own. Another. We need essential translation. Yes. It's not a simple task. Свой, it's mine. Свой, не твой, свой. Да, my own. Иной, это different. Другой, another. И чужой is a stranger. So own, there's such a line. И мы можем... Sorry, can you just say the line again? Because is it own, other, and stranger, like that? There's 4. Own, another, other, and stranger. Okay, thank you. Ну и мы можем определить градацию своего уровня тем, насколько мы способны вступить в коммуникацию, если есть различия в взглядах со своим, с другим, иным или чужим. And we can determine our level if ourselves determine how level you are. If there are differences in points of view with your own, with another, with the other, and with the stranger. И про себя мы, наверное, можем сказать, что у нас уже получается общаться со своими и немного другими, но нужно двигаться дальше. And we all already can communicate with our people, but with another, and a little bit with another people, but we have to move on. И можно сказать, что тот уровень 3-го класса, о котором говорил Рудольф Штайнер, где человек выходит в мир и становится действенным в нем, даже если этот мир ариманический, это как раз самый высокий уровень, где духовная сила проявляется даже в отношении к людям, которые имеют совершенно иное мировоззрение. Где даже можно сказать вообще точки соприкосновения. The highest level that Rudolf Steiner says about is a 3rd class, and this is the level when you go out into the open world, and it's maybe a Arimanistic world. The highest level, it's when the spiritual force can appear also to the people
who has a completely different point of view. Я думаю, что здесь можно остановиться, потому что это тема отдельной книги, и можно дальше продолжать исследование. А сейчас я хочу пополнить наш реестр вопросов, который сейчас рождается, тот реестр, о котором говорила Анастасия, и сейчас тоже несколько наших участников на это обратили внимание, еще одним вопросом. And I would like to add one more question to the list of questions. Ну и скажи, что мы здесь остановимся, потому что это очень обширная тема, и это можно написать. After that, we will stop because its topic is very, very bright. We can write a book about it. И я сейчас скопирую в чат. Рома, это второй вопрос. Возможно, что это вопрос от Беатрис или от Джонатана, я не до конца понял. Ну, просьба его озвучить. Второй, начиная от Doubting Thomas was given a chance to physical. Нашел, увидел? Зачитай его, пожалуйста. Так, сейчас. Doubting Thomas was given a chance to physically touch the wounds of the risen Christ, that he may experience and know and receive. Is there a similar way to overcome doubt in relation to the substance of the foundation stone today? Сомневающимся, помимо верующему, был дан шанс прикоснуться к ранам воскресшего Христа, чтобы он мог испытать, познать и получить. Существует ли сегодня подобный способ преодолеть сомнения в отношении субстанции камня основы? Давайте уточним, это вопрос Джонатана или вопрос Беатрис? Whose question is it? From Jonathan or from Beatrice? Tell us the secret. I'm sorry, it was me again. Признался. In a way, I feel like it's what's the word? It's like asking for a shortcut. Do you understand? To the... Нужен короткий ответ на этот вопрос. Что-то такое, что можно было бы потом использовать. Хорошо, мы пока оставим этот вопрос, раз он актуален, на него есть ответ. Я думаю, что он будет всем интересен, и мы к нему, этому вопросу, вернемся. Значит, у нас остались 3 вопроса в нашем реестре. Это вопрос от Мариетты относительно вакуума, вопрос от Беатрис, что мы здесь делаем. Может быть, Беатрис сама на него ответит. И вопрос Джонатана о Фоме. Фоме неверующем? Фоме неверующем, да. Как вот. Будто на игре «Что, где, когда». Вот такие. Okay, now we are putting to our list of questions. In our space, 3 questions from Marietta about the vacuum, from Beatrice about the washing machine, and from Jonathan, these questions about the Thomas. Ну и мы благодарим докладчиков за то, что были внесены эти импульсы, и фактически у нас возникло это пространство вопрошания, уже ответы нами получаются, и вопросы рождаются, и мы надеемся, что мы сможем
продолжить эту работу. И в рамках конференции надеемся, что это пространство вопрошания органичным образом перекочует также в первый класс. Thanks everyone who asked the questions. They are already in our asking space. We hope that this space will, from the conference, will move to the first class. Мы благодарим всех, кто задавал вопросы и давал ответы, и закрываем рамку нашей конференции, ее 5-го дня, Иоанновой конференции, Рождественской конференции. Закрываем рамку 1-го класса свободной высшей школы духовной науки, круга 12 и призыва христиана Розенкрейца. До встречи в 4 часа. Thanks everyone. We are closing now the frameworks of our conference of the 5th day of St. John's Conference, the Christmas Conference, and the framework of the first class. And also the call of Christian Rosenkreuz is closing. See you everyone at 4 o'clock. Спасибо, до встречи. Спасибо.